Szia szőke, Mizu. Hogy bele van csempészve a DBD-nek a zenéje. Tök jó, amúgy nem is rossz. Mizu szőke. Na, még egy icipicit várok. Irinyó-pirinyót. Megvárom meg ezt a 2 perc felest. Nem sok város a fusi... Mi? Város? A fusi melót, hogy megjöjjön. Szóval várod... Nem. Várod a fusi melót, hogy megjöjjön. Pusmus. Pusmus. Nekem fusi munkára sincs, és nem is akarom, hogy legyen időm. Dolgozok én eleget a nélkül is. Nekem ez a fusi munka. Hittelek amúgy. Na de... Úgy döntöttem, hogy eljátszom ezt a munka előtt, mert hogy megyek ma dolgozni, csak nem tudom miért. Ja, megy. Hülye hal kimászott 65 millió évvel ezelőtt a vízből. De előtte úgy gondoltam, hogy elmondom, úgyis már horrorra akarok játszani, és az nem a DVD, de mégiscsak a DVD amúgy. Valamilyen szinten. Mondom, úgyse játszottam a castinggal. Casting Franksonna. A magyarítás továbbra is gépi sajnos. Nincs kézi magyarítás hozzá, úgyhogy gépi magyarításon kell élnünk. Vicces lesz szerintem, van egy olyan érzése. Nagyon rossz előérzet a maga módján, amúgy, hogy lesz egy-két olyan szó, amit így nem tudom, mire fogunk fordítani. Csak szóval nem be kell, hogy legyen tényleg. Úgyhogy belekezdünk. Nem tudom mennyi idő a játék, szóval egy story játék általában 4-8-10 óra szokott lenni. Én most kb. Korán keltem direkt emiatt, én azt, hogy megnéztem a Left and Decent Robotnak a első 7 részét a 4. évadból, mert szeretem azt a sorozatot. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit elidőztem azon. Miközben reggeliztem, úgyhogy, de direkt így akkor is úgy számoltam, hogy délután 3-ig, ha nem fejezzük be, akkor majd holnap befejezzük. De nem is húzom tovább az időt. Licenszerződés, bazd meg, hát mi ez? Jogaink, igen, de, és az apróbetűs rész amúgy ott van, azt ne felejtsük el, hogy igazából amúgy nem a miénk a játék, csak egy licenszünk van, és csókoltatlak. Hiába fizették ki érte annyit, amennyit. Elfogadjuk. Mivel hogy továbbra is vaknak tartom magam, így egy 5%-ot még földobunk rá. Haj meg egyedül, haj meg együtt, ütemény, beállítás, kilépés, csatlakozás, a Twitch-et, bírva, fiók összekapcsolása. Nem tudom, hogy akarom-e, de nem akarom, mert minek. Meghalok én egyedül is, köszönöm. Jászig az egy játékos történetet. Milyen lehet a több játékos? Ki tudja mi? Beszéltetek ugyanaz. Szenvedésnek leszel tanulni, de a túlélés várható. Túlélő, nem fogsz megmenekülni a kínoktól, de talán túléled. Áldozat, hagyd magad mögött a túlélés minden remény. Ez kedves. Ez kedves. Mivel továbbra is én vagyok a gyenge szar, így a megfigyelő üzemmódban nyomjuk. Szeretek történeteket látni, nem pedig kínlódni benne. Van egy-két olyan játék, amivel így is kínlódás, még a gyenge fokozaton is a játék. Nekem az is az szokott lenni, úgyhogy... Minden döntésnek, minden cselekedetnek következményei vannak. Végre valahára. Néhány életet menthet. Néhány pedig halálhoz vezet. Figyelj, hallod? I've sacrificed everything searching for it. A world within a story whispered to me centuries ago. Of a timeless power, infinite in knowledge. Direkt kapcsoltam, mert mindenkinek külön színe legyen, és ott legyen a neve, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. A realm
so close to ours, but always out of reach. Until I found him. Frank Stone. My key. My killer. Jó, és Frank Stone mikor lesz a DVD-ben? I am Augustine Lieber. And I'm about to change our worlds forever. Kicsit kocos a kutya látása, már ha ez kutya amúgy. Ez az én monitorom mennyire kocos. Nem a monitor. Ellenőriztem. Mi van veled, lag? Vagy irigylem. Alszik munkaidőbe vesz mi. Jó estét. I'm assuming you're the night watchman here. Vagy valami. Or just you? Covering the entire site? Oh, no. I got help. Where are they now? On duty? Of a manner. Merlin just goes where he pleases. Merlin. A dog. Doberman Pinscher. Best friend a fella could ask for. Loyal to the seventh horn sounds. Trust him more than I trust myself. So, you and the dog. Merlin. Merlin. You two are security for the whole mill? I know. Overkill. But between the two of us, we get the job done. Though, I don't know where he's got himself to tonight. Maybe I scared him off. Scared him off? that is a good one. Thomas Jefferson Holt's the name. Call me Tom. Officer Sam Green. You ain't Nem one of ismerem a Clifford's sztorit. deputies, are you? My captain has loaned Nem me ismerem, nem to szoktam magamnak additional leszpórozni manpower semmilyen for the történetet, amit ki duration of this akarok játszani. investigation. Oh, you mean the business with the missing boy? That's right. Notice anything suspicious around the mill? Tonight? Tonight, last few nights, anything at all? Oh, nothing. 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 Oh, heck, don't take my word for it. Ask the sheriff.
Sheriff Kusich has been here? He stopped by last night asking about the exact same thing. And I told him the same thing I'm telling you. There's no way that boy could be here, and Merlin and me not know about it. And what did the sheriff say? Okay, Tom. Then he got back in his car and left. Huh. So what you're telling me is nobody's actually checked the mail for any sign of the boy? When you say nobody, does that include Merlin? No, Tom, it does not. I'm talking human investigators only. In that case, Sam, I find it hard to argue with your assessment. Any Hey, objections there's if I a take a bit. look around the place? No objections from me. Of course, everything's locked for the night. It's not a problem. There's Merlin, of course. Of course. If you see him, tell him I'm looking for him. Thank you for your help, Tom. Happy to oblige. Tudjuk, hogy ivott az öreg? Miért ne inna? Én is innék. Tetszenek ezek a régi autók amúgy. Kis oldtimerek. A betöltésnél vannak bajok, azt látom. Szóval egy jelenetnél ott lesznek gondok. Úgy érzem. Of course, everything's locked up for the night. Keres utat a malomba. És valahol a kutya meg errefele píkel. Gondoskodtok-e róla? Van futás, úristen. Ki megvan? 295. 294, jó. Nem erőltették meg magukat a készítők különböző rendszámokkal. Marvin! Marlin, a nagy varázsló. Ó, csak nem a doktor lesz a killerő. Csicsebecség megtalálva. Megérted? Vagy ilyen DVD-s utalások. Egy piros addon pipa. Másodan itt nincs is, ahogy elnézem. Vannak nem jár. An open window. I can get in through there.
Szóval, mint például az RPD-nél, vagy a másik helyeknél, hogy a sárga hely, ugyebár ottan ilyen sárga rongyok vannak kiterítve, vagy nem tudom micsodák, ahol így át lehet ugrani az ablakon. Megijesztettem azt hiszem mindent is, patkánytól kezdve a denevéren át, szerintem a csótányokon keresztül mindent. Easy does it. Jó, körbenézünk, hát találunk még valamit. Nem fogsz tudni visszatérni a területre. Mi van? Ja, hogyha azt elmozdítom. Aha. Huh? Munkavállaló személyzeti nyilvántartással foglalkoztatás időpontja február 4. Vezetéknév előnyben részesítő név Tefa. Majdnem tetszett, olvastam. DLB 4, 17, 27, jelenlegi pozíció GPS cíl, Singler Hú, Cedar Hill. Büntetett előélet, egy vádlott testi sértés, rablás, Meridian ID 1356, szponzor, karé szabadlábra helyezése, 35 állam habilitáció, szponzor, főkapcsolattatok, doktor, a rohadt. Valami alkalmazott, hogy Dr. Liebe ajánlásának köszönhetően kapta meg az állást. Ó. Péntek délután Harold Norris, Dennis McCann, Bobby Rivers, Frank Stone, vajon az ki lehet? Louis Ostrom. Várjál, hátulját is meg kellett volna nézni, meg ki tudja. Aha. Darkness és Stone áthelyeztem a temetőből, hogy átvetjék a helyüket. Nincs értelme a 3 csapatot működtetni fél munkaerővel. Néhány embernek dupla műszakot kell vállalnia. Mondtam Lunkinnak, hogy egy darabig senki sem dolgozik éjszaka. Ez ilyen kis morzsa információ. Minden morzsa számíthat. Ugye ez az ajtó csak dísznek van. Kicsit spoileres amúgy a játék maga, hogy így nem fogsz tudni visszatérni a területre. A palett. A drága palett. Locked. Én nem lennék ilyen kurva bátorra Hello? Hello? Anyone here? It's police. Oké, működő jumpscare volt.
Egy kicsit lehet, hogy megijedtem. Na jó. Who's there? Azért megyek vissza, mert nem tudom, nem akarok semmit elhagyni, megmondom őszintén, de így is lesznek olyan dolgok, amiket biztos, hogy el fogok hagyni. Amúgy szerintem pont ennyi volt az út, nem is tudtam volna tovább menni. Jó. Akkor futottunk egy kört. Nyitottuk az ajtót, azóta nem jött ki belőle semmi, senki. Milyen jó hangok. Tükürtyülő, szürcsölő, szmöttyögő. Kurvára bizalomgerjesztő. Ugh, smells like death. Ha valaminek halálszaga van, az akkor lehet, hogy van ott egy halott is, csak megjegyzem. Ez általában így szokott lenni, nem? Ott egy ablak, egy window. Most felnézünk. Ezek a plusz út lehetőségek arra, hogy zsákutcába fussál, imádom. Na hát akkor voltoljunk egyet. Belement automatába. Hey, Mr. Green. Officer. Oh, yes, sir, of course. We haven't seen Merlin, have you? No, yeah, sorry. Ah, You all right there? yeah, it's just... Jesus, you don't smell that? Jól szégyed meg. Sniffer's out of commission. Got a little too up close and personal with a can of mustard gas back in the trenches. It can be a blessing in disguise. Gotta find out where it's coming from. What's it smell like? Nothing good. Ez jó, hogy rávilágítasz és nem látod az öreget. Az zseni. Merlin! There you are, boy. We wondered where you got to. Lehet, hogy egy kicsit meg van veszve a dög. Come here, boy! Dang it! Sure would have liked it if you two made proper acquaintance. God damn it. You put this out for him? No. Well, looks like someone else has found his way to your boy's heart. Through his stomach.
It ain't possible. Merlin and me, we're a team. Who'd Ah, want to fuck come no. between a man and his best friend? What's that? Some kind of wiener meat? Vésslihús, igen. Emberi füllel. Ahogy azt mondod, hogy neked ez Will lámpos you kell. look at that? That damn dog? Think that belongs to the boy you're looking for? Nah. Came from someone much older. A teenager, maybe. Jesus, married a milkmaid. Hey, you know about any other folks going missing in Cedar Hills lately? Well, I don't know. Who would know a thing like that? Well, somebody does. Milyen lazán kezelik, hogy amúgy a kutya embereket csócsá. Kurvára el van kényeztetve amúgy az a kutya amúgy. Mint nálam annó a T-rexek, hogy így... Ott a király, miért nem tudom fölvenni? Ez már nem engedi. Nézd meg. Nézd meg! Nem engedi. Nevezzük Rexnek, ugye? Akkor inkább így van. A Rex felügyelő. Bár az igaz, hogy német juhász volt. Ez meg egy Doberman. What was that sound? Stay behind me. Maradj mögöttem. Ennek mindig rossz vége szokott lenni. Általában egy pillanatra nem nézek oda, azt már eltűnik a hátam mögül a csókot. Hogy így valami elragadja a sötétbe. So, what is this thing? The Great? Yeah, what is it for? It's, for the furnace, I think. You don't know for sure? Yeah, I work at the mill, not in the mill. Valami bizarr dolgot, mi? That's what I need. Gotcha. Jaj, ezt a hangot, te! Hát... Már azt hittem már, hogy skill-checkkel van. Hát nem egészen skill-check hang, de... Nem, amikor fölveszed tényleg egy tárgyat a ládából. Egy itemet, tényleg. Az a hang. Megvan, megvan. Hú, ezek az apróságok, hogy érezd, hogy DVD-zel amúgy. Stand back. Mondom én, alig, bár inkább akkor már Adam lenne, meg ilyenek. Meg Dwight. Bárki tudja, lehet, hogy később évben ez lesz. Frankson nem amúgy ismerős. Még nem tudom, hogy honnan. Szerintem már van egy ilyen Frankson nevezetű külön. Mi van, hogy ő a trapper, várja? All right. Take this. Use the radio in my car and call the station. Where are you going? You really think that boy's down there? I don't know, but I got a feeling, and it's not a good feeling.
De amúgy nem tudom, találunk ha... Ja, vagy lehet, I'm gonna hogy... need you to take this too. Ha találunk egy Make fülecskét, sure the sheriff gets this. akkor lehet, hogy erősítést kéne hívni. Oh boy, I don't know. Hát lehet, hogy a 60-as években ez nem volt divat. I need your help here, Tom. I wouldn't ask if I didn't. I just don't know if I'm made of the stuff, buddy. They don't call it a higher calling for nothing. You gotta rise to meet it. You can do this. Yeah. Például lehetne Billy bácsi. Hey, Jó, mondjuk a lefordítban az I'm már counting fordult. on you, Tom Hope. Megváltozott a sors tisztátomban. De lehet, hogy hiba volt amúgy. Hangosabban, hadd hallják, hogy jössz. Istenem, komolyan erre amúgy számítottam valahol. Hogy nem bírja ki és leszakad a lépcső. A sapkámat itt ne hagyjad, öcsém. Damn it! Inkább hagyd itt. Jó, nem kérdés. Balapács. This has got to be it. Hát ez ki ez a fiú? Vagy ez nő? Az a baj, olyan szar a képminőség, hogy ezt meg nem mondanám én. What is that? Hogy a biztonsági őrnek semmi nem tűnt föl amúgy, hogy így... Már mondjuk, hogy a ketten vannak. Ő meg alszik fél részegen. This place turns my stomach. Ne fordulj vissza, ne hívj erősítését. Elbuszéban. Things just get weirder and weirder down here. Reliket találtam. Találtam egy hillibillit, beszarsz. Ilyen fasz. Akarod? Ez érdemes körbenézni amúgy. Goddamn small spaces.
Semmi különösség van, mint azt láthatod, éppen DBD-zünk. My God. A csíles DVD az. Ez még a csíles verzió, igen. Még nem szeretünk generátort, tudod. Itt csak kis van, komolyan? Ne! Ne! Akarod? Jó van, jó. Istenem, annyira imádom, hogy én ezért nem szoktam leszpoilerezni magamnak, hogy van egy játék, látom, hogy jónak tűnik, így megnézek a trailerből, és általában 10-15 másodpercet szoktam megnézni. Én ennyi idő alatt szoktam eldönteni, hogy akarok-e játszani a játékkal, vagy nem. Általában. Valamikor többször megnézem azt a 10-15 másodpercet, hogy átgondoljam. Néha. Szóval... És onnantól kezdve, hogyha én nekem eldőlt, hogy én akarok vele játszani, és úgy kerülöm amúgy az összes streamet, meg minden egyebet, ezt nem hiszitek el, gyerekek. És pontosan ezek miatt, hogy az ilyen újdonságok hassanak rám, mert most, hogyha mondjuk, már azt tudom, hogy Zeri is játszotta, és hogyha most nézem volna az ő streamjét, akkor ha csak egy pillanatra belenézek, és mondjuk látom azt, hogy van ott egy ilyen, hogy skill check, és tök ugye ez a hang, gyerekek, akkor oda lenne meglepetés ereje. És megmondom, én élvezem az ilyen reakcióimat amúgy. Ja, a betöltés. A betöltés. Itt vannak bajok a betöltéssel. De amúgy ezek után tényleg generátort is akarok szerelni, szóval... Lord, this is hellish. Son of a fuck. Crap. Shit. Az lehet egy csapda is, tesó. Létre vagy rámpa. Nem bízok a vizébe, létrába. Rész kincsek, kész. Stop! Megvan. Lehet, hogy értük kellett volna végülis. Ugye, Devil Eranc.
Nincsi. Nincs is jobb látvány, amikor magát a killert ölöd meg. Sleep tight, motherfucker. Erről leörködöm lépőbe. Az Entity. It's okay. It's okay. Okay. Hülye vagy. Adjál már nekem is ilyen poharat. Hol vetted? Demóról. Nem fizettünk elég számlát, elvették a tetőt a felén fölül. Mom. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok a parásabb amúgy, de lehet, hogy egy kicsit azért én pánikba esnék ilyenkor, így fölkelsz, érted? Fölnézel a plafonra, ami már nincs. Szóval, hogy így lehet, hogy akkor így bennem megállna valami. Szóval... De ez én vagyok. Én mindig is parásabb voltam. None of this is right. Még a végén Silent Hill-be kötök ki. Azt is meg kéne szerezni majd. Úgy látom, valaki már itt ideges volt. Jó van baj. Na, a scratch márkok. Pedig nem is futok. Ez mi volt ez a visszaugrás, te? Jó, majd a pingyennel is megbeszélem. Jó. Puti kurva. Kimászik belőle mindjárt a kis csaj. Mom? What's wrong? Nem van visszat az a hang, de mondom. I'm here.
Everything's all right. Lehet, hogy le kell állni a DVD-zéssel. A csajszínak. Na? Mizu? Ezek a betöltések, ezek nagyon nehezen mennek neki. Get a grip. She walks these hills in a long black veil. She visits my grave while the night winds wail. And nobody knows, nobody sees. You can do this, Maddie. Just stay on the right side of the road. Maradj az út jobb The oldalán. left side is the right side. Ember. Se jobb, se bal. Hát Was high and eternity was near. Is that a hitchhiker? ráállunk, hadd legyen izgi a dolog. Hi. So, you need a lift? Reynolds got a flat. Oh, you're American. Yeah. So am I. Okay. Yeah, so... Do you mind giving me a Eddig lift? elég híres ez a Right, beszélgetés. sure, of course. You can drop me off at Garrett Manor. It's just a few miles up the road. Huh, weird. That's actually where I'm going too. So it's not out of your way. Guess not. Ok. So we're both going to the same place, huh? What are the odds of that? Yeah. I mean, I guess it's not all that odd, seeing as, you know, we're already pretty close, and I don't think this road goes anywhere else. So, did you say you were going to Garrett Manor for business, or...? I did not. So, where are you from? From? Like, where do you live? Paris. That's where I'm from, currently. Before that, I was from Amsterdam, Dublin, Milan, Los Angeles, and Oregon. Once upon a time. That's cool. Hey, my mom's from Oregon. Well, one of them is. I always heard it was really nice. Or kind of a shithole, but like a really nice kind of shithole. I Na, mean, szép I wouldn't know szorosod. anyway Jó. because I've never been. I'm a Big Apple girl, born and raised. Barely even made it north of 14th Street before going off to college. Here in England? No, Berlin, actually. Oh, I'm Maddie, by the way. Linda. It's nice to meet you, Maddie. Yeah, you too. Even if I was worried you might try to clonk me. Sorry. So, what do you know about this manor we're both coincidentally going to?
What do you know about it? Hold on now, that's not fair. I asked you first. Okay, well, I don't know anything, and I'm guessing neither do you. I didn't say I didn't know anything. Yeah, you did. You could tell. Kinda. Yeah. All I know is that I was invited for a personal audience with Augustine Lieber, and that was supposed to be super fancy or something, and that it would be in my best interest not to turn it down. Huh. What? My invitation was pretty much the same. Mind a hallásra félreállta. Hát ezek után mertem remélni. Hey, take a look. I think we've come to the end of the rainbow. Akkor nem hiszem, hogy kincset fogtok találni, de mindegy. In the House of Darkness. 2024. Na hát. Akkor durván azán 60 éve halott a csókot. This place is definitely a little too, On the nose? I was gonna say a little too much like a horror movie. Exactly. So, do we just knock or... I'm not sure. Oh, doorbell. És ilyen ember vagy, aki gombot lát, azt meg kell, hogy nyomja, mi? Maybe nobody's home. This is definitely when I was told to get here. Me too. Hello? Anybody home? It's a good rule of thumb to try every door. No, you think? Well, they're expecting us, aren't they? No way is it. Do we just go in? Why are you asking me? Nincsen rá You're a sem. grown up. So are you, Maddie. Szóval rajtad kívül nincs itt más, azért kérdezem And, téged. Here we go. Apparently... Why are all the lights off? Beats me. Hello? Let's take a look around. Hello? We've arrived. Ez 8-szor ugyanaz az ember? Jól látom? A mama. A mama! Kastélyról egy kép. Lagd. So, not this way then. This seems a bit more lively. Bemeltünk volna az emberekre még. Ladies! Hello, hello, welcome. Hello. Didn't exactly get explicit directions as to what to do once I got here, so... Yeah, same. I am
so sorry. Where are my manners? My name is Stan. And you would be? Maddie. Maddie. Beautiful name. Short for Madeline. Nem. Madison, actually. Ah. Middle name Lexington? What? Midtown. The Big Apple? The city that never sleeps. Home to the most beautiful of women and fiendishly desperate of men. Madison Avenue. Okay, got it. A fitting name for such a lovely lady. Have you been waiting here a while? More than a minute and less than a lifetime. Is that long? Well, it certainly felt that way until you arrived. Hallod, de Front door a másik was hős. locked, so I Itt wandered észre se around and venné. made myself at home. Till I found a way to really make myself at home. Isn't it kind of weird there's no one here? I mean, we were invited, right? Ah, yes. Well, one could write a book on all the incomprehensible complexities of British hospitality. Many have, in fact. Oh, Stan, this is... Linda Castle. I am such a huge fan of your work. I'm at a loss for words. I am just humbled by your Megrázolja a presence. létet. Gépen megerített. Stanford III, at your beck and call. Only if you call me Stan. Sure. Truly an honor. Truly. Addig észre nem So, vette volna, amíg meg nem what's szólal going on másik right csak. now? Well, I think our new friend here is familiar with some of my little Oh, movies. hold on. Your movies are a lot of things, but they are not little. You're a filmmaker? Yeah. I've made some movies. A lot more than some movies, if I may say so. Maybe you've heard of a little film called Buried by the Break of Dawn? Blood Point. Blood Benders. The blade may swing in both directions, but death only moves in one. No. Sorry. Wait, didn't you two come here together? Oh, no. I mean, yeah, we drove in together, but only the last couple miles. Jövök a I had some car bácsi. trouble. Jó rögö. I see. I'm sorry. I thought that you were Miss Castle's assistant. Úristen, megint betöltés. Akkor várunk egy kicsit. Egészeztél? Nope, just me. Wait, should I be flattered or insulted by that? Oh, well, I didn't mean. I'm just flattered you think I have an assistant. Nem pedig a stream, csak lassú a betöltés. Laggos egy kicsit a betöltése a játéknak. No. What? Did I miss something? Only that we are at a loss at what to do in the absence of our host. Wherever they may be. I guess we should keep looking around. I mean, why not at this point? Maybe our Vagy host legalábbis én nem has tudok something róla, hogy for laggos us. lenne a stream, mert nem szóltak What do you róla. do, Stan? Oh, I won't bore you with all the details, but it involves money and fast cars and trading. Well, nothing illegal, obviously. Hú, ez aztán amúgy nem a Obviously. kedvencem. Ég a mese posza. A bit of light bedtime reading. 5. tábla, Humbaba megölése. Barátom, Humbaba az erdő őrzőre, őrölj, pollasztj. És pusztítsd el őt, mielőtt a felséges Isten Enlil meghallja, és az Istenek dühössék ránk. Enlil Nipurban van, Hamas Sziparban. Véletlenül se legyenek olyan szavakban, ez meg sehol, ahol mint ki tudok egyből olvasni. Bár mondjuk azt is, amit ki tudnék olvasni, se tudom kiolvasni. Szóval állítsatok egy örök emlékművet, amely hirdető Gilgamesh hogyan gyilkolta meg Humbabát, gondolom én. Összekötöttek egy tulaj, tekintő kormányozt, amíg Gilgamesh tartotta Humbaba fejét. Olvasd el figyelmesen a Norman tanulmányhoz, figyelmesen, ami Enkidu mód Gilgameshnek,
Humbaba kegyelmi kérésein túl látta, hogy a démon megkímélése visszafordítaná hősük igazságosan kivívott győzelmét, hogy csak egy erőszakos demonstrációval lehet felrázni a figyelő isteneket. A dicsőség harcolásában nincs helye a kegyelemnek, a mennyek nem nyílnak meg egy olyan bajnok számára, aki visszafogottságot mutat. Ez a gépi magyarítás, te. Szóval ez egy ilyen démonos játszás? Nem egészen. Ez a játék a Dead by Daylight világában játszódik, ugyebár. Úgyhogy mondjuk azt, hogy egy ilyen kis különálló történet. Azt, hogy még miről, pontosan nem tudom. Egyelőre Frankstonról szól, szóval, hogy mármint, hogy az elején úgy kezdtük ugyebár, hogy elmentünk egy malomba, megmentettük egy kisgyereket, megöltünk egy killert, Frankstont. A spin-off, ja, pontosan olyasmi, így ahogy mondod. És most eltelt 60, nem tudom, sok év, 2024-et írunk, bár már 25 van, de annyi baj legyen. És most meghívtak minket egy házba, ahol nincs senki, csak ez a két madár. Az egyiket ráadásul én hoztam magammal. Mondd, hogy minibár, mondd, hogy minibár, mondd, hogy minibár, mondd, hogy minibár, mondd, hogy minibár. Húzzad. A francba. Poster inside a cabinet. Interesting choice. Murder mill. Még az elején vagyunk amúgy. Szóval hát már második fejezetben vagyunk, ez a második fejezet. Az első fejezet arról szól konkrétan, hogy elmentünk egy malomba. Egy rendőrt alkottunk, aki elment a malomba, mert egy gyilkosság, gyerekek tűntek el a környékről, illetve egy gyerek tűnt el a környékről, és ez ügyben nyomozott, és arra gondolt, hogy hát ha malomban van ez a gyerek. Ami végül is jogos volt, mert ott volt. Szóval az volt a bevezető, hogy 1960, nem tudom, 7-8-9-ben ugye ezt a gyilkossági rejtét úgymond megoldottuk, és az, a gyilkos meg az elrablót, azt így magát meg is öltük. Hey, either of you heard of murder mill? Holy shinobi. A gyilkos malom. You're kidding, right? No. A magyarítás gépi. Azért ne lepődj meg. Familiar with it. Wait, this is one of yours? It's one of the first things I ever worked on. Super low budget. We had no idea what we were doing. Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Why? Well, things tend to get blown out of proportion. I heard it was only screened a few times, and each time the audience flew into a rabid, murderous rage. No, come on. Don't try and deny it. The film is legendary. I think people were just bored out of their minds. Look, I'm sure they made you sign all sorts of non-disclosure agreements, like... What? Who? The government. When they confiscated and destroyed every existing copy of the film. Oh, give me a break. I heard they kept at least one, just in case. The CIA's got this secret lab called Leary's Memorial Institute where they use it for enhanced interrogation. How do you know all this? Olyasmi volt, mint egy trapper amúgy. And it pays to know this kind of stuff. És a DBD elemek eléggé bele vannak építve, például az entitás. Szeretod az ilyen Souls-like játékokat. Ó, ha tudnád mennyivel játszottam. Is that supposed to happen? I don't know, but I am digging the theatrics. Ah, good. I see you three have wasted no time getting acquainted with each other. I'm so very sorry for the delay in my arrival. There are a great many things that require my attention at the moment, and I would hate to have to deprive you of my full attention while we are together. Ah, yes. And speaking of needing attention. All dried up, are we? Mit csinálja? We can't have Igyekszem that. megidézni. After all, you're far too capable of a negotiator when you're sober. And twice that when I'm not. Madison, would you also like a refreshment? It's just Maddie. Oh, my mistake. Maddie it is. Oh, it's fine.
Nonsense. Never be shy about what you call yourself. Your name is who you are. That's important to remember. And who are you? I call myself Augustine Lieber. Nice to meet you, Augustine Lieber. Now that we are properly introduced, I must again offer you a drink. Agyad! Sure. Yeah. I'll just Bűnözünk have be. whatever Stan's having. Of course. And you? No thanks. I think you may like it. Never had a drink in my life. I don't plan on starting now. Hú, ezt az arcot, te. Ezt rendesen eladni már. Mi az a ribanc? I know it's been quite a long journey for you all to come here today. I hope, despite that, you'll find it'll all be worth the effort. Guess that's up to you now, isn't it? I suppose it is. Well, I'll show you mine. Do show me yours. Aren't we a bit eager? Manners, Mr. Stamford. Not all of us are caught up yet. Your drink. Thanks. You okay? Yeah, no, it's nothing. Brass tacks, Augustine. I did not come all this way just for drinks. What's in there? Look, I don't know what you two have come to cellar, but I just happen to have one of the most sought-after pieces of rare cinematic ephemera to ever hit the market. Így That dobálgatod? right there is the only surviving segment of film from the original camera shot celluloid of one Murder Mill. The earliest known work of a certain noted auteur, allegedly. Should be worth a small fortune. So I'm told. Hate to burst your bubble. Damn it. There goes its one-of-a-kind value. Not quite. I never knew what it was from. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you. All of you. What if I don't want to sell? Well, that would be your choice. But after 40 years of pain, why would you choose to live with more? I have to apologize again, but there are urgent matters I must attend to in my private reliquary. You're welcome to continue to make yourselves at home until I return. I really think we need to finish discussing. All in due course, Ms. Castle. Még a PS-sok, de nem kell vele múlt, ő ezt megölni. Szóval FPS-rak, a gameplay mapon bemész, szóval szerintem We were so close. I could feel the entity's force, its power pulsating through the steel mill. Until Sam Green's petty act of bravado ruined everything. The ritual disrupted. My key mangled. Yet Frank Stone didn't die that night. His essence was seared into the very foundations of the mill. An endless, agonized nightmare. I had to find the right means to awaken him. Szóval fel akarjuk támasztani azt a csórit. Csak azért, hogy az entitynek jó legyen. Már megint baszorkánykodunk. You just don't get it, do you? You think we're weak? That we're nothing? You make me sick. There's just one thing you bastards will just never understand. Harci nészi munka. Tie us up. You can torture us.
You can put us through every hellish trial your sick imaginations can come up with. Szar kameraman. Never defeat our spirit. Ahogy azt mondom nekem, No. My sister? Oh, God. All I have to do is betray my own Ezt a sister, drámai átélést, and öcsém. you'll let me go free to fight another day. God damn you! God damn you for forcing me to make this impossible choice! Tudom, inkább hallj meg, jó? Légy szíves. What truly makes us human. I'd rather die 1,000 miserable deaths than betray someone I love. My answer is no. Amikor vannak a Z-kategóriás horrorfilmek, ez meg annál sokkal, szóval... Szóval, hogy ha most így elővennék mondjuk egy ilyen, nem tudom, Sharknado-t, az meg inkább azt nézni meg 100-szor. Slenderman filmet? Nem láttam. How's that? That was amazing. Really? Ez elképesztő volt. It wasn't like too much? No way. Because I felt like maybe I oversold it a little? You gotta play to the cheap seats, Jaime. That's where the money is. Rad. Visszaelégedett a színészi játékoddal. Hála az Isteneknek. Let me check. Köszönöm. Kérem az Oscart, bazd meg. You can check the gate on these little Super 8s? Nézd meg, nagyon jó. Nem akarok. Actually, the lens doesn't come off, so. Úristen, betöltés, film. Somebody just wanted to show off all the fancy new crap they learned from the film production books in the library. I'm just trying to take the craft seriously. The craft! Jeez Louise. So, are we good, or what? Yeah. I mean, it looked great. How did the blood gag look? Well... Linda, Döntenem kell, ki hallja meg the először. blood gag, didn't Nekem you? már megvan az első. I mean, it's Éppen. really all about how Jaime sells it. I did really sell it. Yeah, but did Illetve you get any of jelentkezem, it vagy in nem tudom, hogy frame? mondjam. You kind of see it splash up in Jaime's face a little. Linda! I told you I wanted a wide close-up that shows off our super cool bloody arm gag and Jaime's face acting, not just an extreme shot of Jaime's face acting. I was in the moment. I have to be allowed to express my artistic instincts with the camera, too. And there's no such thing as a wide close-up. Or an extreme shot. Or face acting. It's just acting. Does anyone even care that I'm the director? Védjük már meg a kis csajt. Of course. Chris, you're the director. But, like, part of the job is working with people you trust, and I trust Linda's judgment on the camera stuff, you know? Let's just shoot both versions and then we can see which way works better in the edit. And it'll be my way. Because I'm the director. Remélem, hogy örül meg amúgy. Hold still, let me clean you off. We'll get it on this one. If we don't, you can just make it up to me in my trailer after the shoot. Yeah. Oh, it's like spearmint cough syrup. Yeah, all my gagging was kind of real. More You guys want me to leave? all right. On your feet, people. Everybody back to one. We're going again. We are going again. Nem akarom. Okay, sound speeds. Camera speeds. All right, everybody settle. And hold. And hold. And action.
Dude, that is not good. What do you think you're doing in here? Oh, hi, Mr. Green. Sheriff. Sheriff. Right. Sorry. How many times have I told you to stay away from this place? We were just in the middle of a take. A take? For our film production. You can't shoot a movie in here. But this is where the big climax happens. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. And you are trespassing. Now, unless you want to spend the night locked up in jail, I suggest you, Miss Azt Castle, játszottam. Igen. and Miss... Dixie. Ms. Tammy D. Dixie. Dixie. Nem Miss pornos Gordon. név. Miss Christine Gordon. Tetszett I amúgy. suggest you immediately vacate the premises. Hú, annak And you szerintem do már vagy not, 10 év vagy under játszottam any magam. circumstances, Hogy set menni. one foot back here in the Cedar Still Mill. Kurva rég. Az biztos. Ever. Oh, man. Sir, we're really sorry. We didn't realize we were doing anything wrong. We'll clear out. Whoa, whoa, whoa. Jaime, we've got a movie to finish. I know, but we have to do what the sheriff says. He's the sheriff. I don't care who he is. And we're very happy to do whatever the sheriff asks. And, don't forget to clean up. Without a working camera or a location, I guess that's it then, huh? The camera just needs to be fixed. Nem tudom melyik a... What the hell crawled up his ass? No, he's not so bad. Usually. Isten elég izé. We're not gonna do what he says, Pszichopata. right? Really? We can figure out how to finish the movie when we get back to the garage. Aztán Painkillerről pont most olvastam, hogy talán izé... Painkiller? No. Valami hasonló, vagy Painkiller volt az? Lehet, hogy az volt, az nem tudom. Valamit remasterelnek, valamelyik játékot, de szerintem Painkiller. Kell ez a postalicska. All wrapped out, sir. Now, don't you try and pull any fast ones on me. I'll be watching. Yes, sir. Zene megy, de betöltés nem. Na? Amúgy hallom, hogy kínlódik a gép, érted? Kínlódik a gép. Nincs valami fixen, vagy nem igazán van fixálva amúgy a betöltés. Azt már úgy érzem. Hát ez most nem jött be. Amúgy 1980, oké. Igen? Na, akkor már mindenképpen ránézünk. Szóval szeretnék várni egy olyan jelenetet, ahol én mozgok a karakterrel, mert elmennék egy gyors bioszünetre. Csak nem merek eszképet nyomni, mert félek, hogy túlnyomom a videót, a bejátszás, azt meg nem akarom. What a complete and utter disaster! Don't be so dramatic. It's not like we've got a real deadline. Ugh, who needs a real deadline when every wasted second brings you closer and closer to your ultimate, cosmic, eternal deadline? Gothic. I like it. Hey, what are these? Oh, I got those for us all to wear when we shoot. Surprise. Wait, you guys are both acting. So, it'll just be me? So you'll be like our ambassador.
Yeah, not a chance. Whoa, don't open that up. I still haven't taken the film out yet. I thought it was broken. Well, yeah, the lens is cracked, but the footage is still good. Unless, you know, you open it. Whatever. We got some good stuff today. Glass half full. Dude, just let me be upset. Doesn't Sheriff Green have anything better to do with his time? Like, go after actual criminals and shit? Cedar Hills is not exactly a noted hotbed of criminal activity. That's not entirely true. There was that whole serial killer thing. Hold up, what now? When was this? I was just a baby. I don't really know anything about it. Oh, you're still just a baby. And you still don't know anything. Now, be a good little baby and tell me all about this whole serial killer business. I know some stuff. Spill it, lady. For starters, I think that's why Sheriff Green doesn't want us to go in the steel mill. Oh yeah, that's where it all went down. So you do know stuff. And you held back, you traitor. Yeah, because I knew you'd get all like this. Hell yeah, I would. Linda, tell me about the steel mill killer. Well, that's where it all ended. But before that, there was a whole string of disappearances. Kidnappings, really. Murders. Teraszapok, hogy bízsak a létet. what was this guy's Jól name? bírom. Köszönöm a Maybe we should write him kérdésed. into the movie. Oh, I don't know if Frank Stone. Huh. So, Frank Stone was actually killing people in the steel mill? Like, our Kötelességeimet steel mill, where we were teljesítem vele. just shooting like an hour ago? that's the theory. Frank was working at the mill, but I think it was on its last legs by then. Probably not a lot of people around. They shut it down right after. Ez a What do misztik. you think he was up to? There has to be a reason for him to kill a bunch of people, right? There was never any kind of confession, so they don't really know for sure. Someone somewhere's gotta have some idea. Well, we could always just ask Frank Stone. Huh? Crystal ball, Ouija board, what will they say? And Miss BB's hotline, the dead are just a seance away. Okay. I called Miss Beebe once. I tried to speak to Mary Shelley, but Miss Beebe thought that was my grandmother, so she kept going on and on about eating enough cabbage soup. Did you get a recipe? Oh, damn. Then again, maybe it's better not to dig up old bones. If it's ancient history. People don't really like to talk about it. We do get reporters asking around sometimes. Really rubs people the wrong way. Once Sam Green became sheriff, that all died down anyway. Sheriff Green sure seems to care a heck of a lot about this. Sam Green's the one who took Stone down. Saved a little baby that day, too. Would have been the killer's next victim. Yeah, he's kind of the town hero. Huh. Interesting. Chris, what are you thinking? You guys have been so helpful answering my questions and all, but sounds like I should probably go right to the source. What? After today, I don't think Sheriff Green's gonna want to talk to you about anything even remotely related to the mill. You never know. Good luck with that. I guess it doesn't really matter what happened at the mill since we can't finish shooting there with a busted camera. Hey, why don't we just take the camera to the drugstore and see if we can get it fixed? So, yeah, the thing is, I kind of spent the rest of the budget on the t-shirts. Unless you know of anybody looking to get into film finance, we're kind of shit out of luck. Ninja. Bolognese. What? Uh, You want a piece of me too? Hablatja Espanya. Tetszik a csaj, jól vagy? you okay? What's up? Tudja, hogy a húga. It's fine. Didn't sound fine. As soon as Mom got sick, I dropped everything in my whole life in New York to come home and help. And all he does is act like I'm not doing enough. It's like he doesn't even care what I had to give up. I'm sure he's just worried about Mom. Yeah, so am I. That's why I'm here. The least he could do is try not Tudod, a to drown me csülkét like I'm megkaphatok. 16. Vagy a karját. What is he thinking, right? Sorry, I guess I just needed to blow off some steam. I get it.
The last thing Mom needs is for us to be screaming at each other. It's true. Yeah, and you've been doing an incredible job. I mean it. I don't know what we'd do without you. Uh-oh. What? Linda, where's the Jaime bell? Ring, ring. What's the Jaime bell? My darling brother has the tendency to, lay it on a little thick whenever he's about to ask for a favor. No, I'm just speaking from the heart. Okay. What do you need from me? Well, we're making this movie, and we're so close to finishing, but we just need a little extra bit of money. Of course you do. What else is new? What Jaime's trying to say is our camera got busted today, and we need a few bucks to get it fixed. Ouch. How much do you need? Csak 10 ocsi. Just like $10. Nem húzok le. Let's say hypothetically, I help you out. What do I get out of this? $10. You're gonna Kurva make me a kemény pénz producer or volt something? akkoriban. Sure. Of course. Associate producer, Bonnie Rivera. Associate producer is a bullshit favor credit. Linda. Okay, yeah, I don't really give a shit about having a credit on your movie. So, maybe if you actually have something real to offer? Vidd a furgont. All right, fine. You can borrow my van all week. $10 elviheted a furgont. What? Ami Dude, $50. I wouldn't be caught dead in that thing. Vans are cool. Everybody wants to drive a van. No, Ja, amúgy try én again. is. If I may offer a suggestion, Jaime, why don't you take over some of Bonnie's chores? Enticing. Oh man. All of my chores, no complaints. Yes, ma'am. Then I think we got a deal. Wise decision. Don't try and weasel out of it either. Pleasure doing business with you. Pleasure's all mine. Bonnie pénzt adott neked, ha megjavítsd a kamerát. Szóval akkor elméletileg tök jók vagyok. You all right there? You're looking a little, wiggly. I'm fine. Meg it's just- bolhása. What is in that fake blood? I think it's just mint-flavored real blood. Oh, it did say to avoid any prolonged skin contact. You washed it all off, like, right away, right? You don't think it's like actually poisonous, do you? It's a horror movie, Jaime. Anyone could go. Anytime! Hopefully there's enough time to fix the camera before they close tonight. I'm not sure the drugstore clerk will even know how to fix it. Hey, think positive. It's not like there's anywhere else in town we could take it. What? What about there? I thought that place was condemned. Guess they got a new tenant. Do curiosity shops even repair cameras? There was a place like that near my grandfather's house. The owner used to tinker with all sorts of old junk. You never know. I bet they have some rad old junk, too. Your call, Chris. Például köszönöm, hogy itt voltál. Menjünk a kíváncsiság boltjába. Why not? I certainly am curious regarding said shop, eh? Legyen szép napod és Yes, kellemes I get it. hétvégéd. Lead the way. Köszönöm, hogy benéztél. Amúgy persze, könyörgöm, melyik filmben nem az az első dolog, hogy az ember a kíváncsiság boltjába megy And a half. katatosba. Maybe you should write it in. Don't tempt me. What if the owner's Ez a a szar deranged horrorfilm. serial killer who collects wayward teenagers and turns them into antiques? Then we hit the jackpot. Check out the wares. Ooh, cameras. These look like they've seen better days. They're not gonna put the best ones in the window. I gotta look inside. Too bad. So much for that. We can still head up the drugstore before it closes. And what is it you're looking for? Hello. Hello? We saw the cameras. We're trying to find a replacement for this. Of course you are. Please.
come on inside. Végtelen érdekesség. Now, let me see. I think I have something that may interest you, if I can find it out back. Please make yourselves at home, okay? And be sure to have a look around. You never know what treasures you might find. Ez igaz. Ahogy bármilyen kacatos boltba bemegy az ember, mindig talál magának egy kurva kincset. I don't know. I think it's Amire amúgy az ég egyat a világon semmi failed szüksége, capitalist state kind of way. de kell neki. Na végre. Egy pillanat és visszaérkezem. Gyűjtemény, kapcsolat, sors. Hilli-billi. Megszomszom John olyan látvány, amit még az anyja se tudna szeretni. Egy szörnyetegé vált elborult ember. Goblin fal mellett felett lebegő csendben az emberek a szélre. Mi? A lebegő csendben az embernek a szélre kell figyelni, és a rozsdáson csillkorgó fém és motor rozsdás zúgására kell figyelnie. Na még ha megszem és próbálja elrejteni a közelségét, a bocor brutális gyorsasággal érkezik. Hát csámnak kérem, ez meg hát... A bajnok. Aha, sejtettem, hogy valamiket elhagytunk. Itt legalábbis elhagytunk egy dolgot sajnos. Ez mindig így van amúgy. Első végig játszáson hiába próbál körben nézni az ember. Mindig betéved egy olyan helyre amúgy, ahol nem tud majd tovább menni, és nem tudja a másik irányt megnézni, hogy ott vajon mi van. Azt sajnálom amúgy. Sors. Jamie, Chris, Linda. 63, 80 és 2024, szóval eddig 3 időpontunk van. Azt nem nagyon nézegetjük, hanem akkor... 1/10. A bajnok, a mesélő. No, mit találtál? Fú, ezt hogy kaptad föl, tesó? Oh, cute bunny. Hallgassátok csak. Nem tudom, hallottátok-e amúgy, de ott volt. Én hallottam. Dallal ászik a nyomorult. Ez amúgy tetszik a játékban, hogy legalább belecsempészi így ezeket a dolgokat. Végre valami a behavior jól csinál. Szóval, aha, gyűjthető sok figurák, vagy legalábbis figurák vannak. Ami tök jó, csak eddig ebből egyet találtam, ezt hisz. Kedves Mr. Olson. Ez a levél a Next Next eladásával kapcsolatos megállapodás megerősítésére szolgál. Minden vonatkozó jogi papírt aláírtunk, és a hónap végig meg kell kapni a fizetést.
Ügyfelem ezúton is szeretnék kifejezni az együttérzést a közelmúltban nehézségei miatt. Ha van valami tanulság, amit le lehet vonni ebből, akkor az, hogy a tűz, a lopás és a baleset nem olyan dolgok, amelyek csak más emberekkel történnek. Remélhetőleg a Cedar Hills-től való elköltözés némi távolságot ad a gyászhoz, elvégre az idő nagy gyógyír, és talán nap majd képes lesz örökbe fogadni egy másik macskát tisztelte elszeke. Mekkora egy klisés levélezte ember! Az idő minden begyógyít, meg ilyenek. Akarod? Na, a varnyú. Szerintem ott megijedne valaki, hogyha az most fölszállna amúgy. Hát megijeszted. Na vajon az a benzinkút honnan van? A Legion. Nézd már, mi van itt? I don't know what that is, but it looks painful. Hát, én itt hagynám a fizetésem, attól félek. Jó, akkor Nyuszika, Wraithünk van. Legionünk van. Úgy a kurva. Who would want to watch this creep fest? Van valami viszont. Még. Újabb baba. Egy trapper! Imagine cuddling up to that at night. Beléptek a saját csapdájába. She comes running out straight at us with a giant chainsaw. I'm gonna be like so bummed out. You're in luck. A very fine item indeed. Yes. Whoa. May I? I insist. It's pretty old. Possible we could make it work, but it's not exactly what we had in mind. How much are you asking for it? $10. There's a tiny little price tag on it, but I seem to have forgotten my reading glasses. Why don't you take a look? $10. Legyél hálás érte. Okay, sure. I think that seems reasonable for something like this. Thank you very much. Thanks for finding us a camera. Oh, it was no trouble at all. It truly is such a joy to see young people so passionate about the arts. Yeah. Yep, that's us.
guys. Oh, I'm such a moron. I told my mom I'd pick up some milk on the way home. Oh, do you want me to... Hold this. Be right back. És Wait, miből Chris, veszed tejet? we just spent all the money. Emergency sock order. Emergency sock order? Zokni negyed. Na megvárjuk, amíg betöltesz szépen lassan, biztosan. Tényleg? Mindenhol mosálsz fog fogadni? Cursed movies? Really? Must be a slow news day. A legjobb eltemetve hagyjuk az elveszett film sötét mitológiája. Jó blue. Vannak olyan filmek, amelyek idővel elvesznek, és amelyek távolítőkből a titokzatos órájára alakul ki. Ezek az elveszett filmek a filmtörténészeket és az összeesküvés elméleteket vallókat egyaránt lenyűgözik, nem azért, mert a színészek teljesítményét vagy a rendező mesterségét szeretnék megcsodálni, hanem mert úgy vélik, hogy a felvétel maradványain keresztül, amelyek össze tudnak rakni, bepillantást jelentnek egy olyan sötét valóságban, amely csak a kamera valósított meg. A legtöbb a produkcióval kapcsolatban álló személy elhatárolódott a Dean eltűnése körüli pekkáktól, amelyek közül a legtartósabb az, hogy a fennmaradt felvételeken, amelyeken bármelyik jelenetben érted, nem tudom beszélni, Dean szerepel, mindig megfigyelhető egy furcsa, gomolygó köd a sivatagi háttérben. Talán tényleg volt valami, ami ott lapult a sivatagban, és csak a pillanatra várt, hogy előbukkanjon, és a film sztárját saját csavaros mesterkedései miatt követelje magának. Jelenet értettem, igen. Kitálok én neked új szavakat, nem probléma. Nem veszünk tejet még. Előbb a játékgép. Gyerünk! Én eljátszok. Szar a space amúgy itt is, továbbra is. Bam. Én győzni akarok. Mint a régi tetszett játékokban, bezd meg. Amiatt! Nézd meg ki dodge-ol be. Hozzá, hozzá, hozzá. Hol van a világ megváltott terveimet, hogy megakadályozzák ezek a falak. Csak az a kettő marad. Gyerünk! Na végre. Na jó, ennyi elég volt. Jó.
piu, 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 piu. Na, vagy nem veszünk fejet. I could Burrito find a place for petárdák. these in Murder Mill. Húzd meg If őket. Bum! we had any cash to spare, which we Boom, absolutely do not. Hát, hogy alkotózni kellett volna nagyival, és akkor lenne petárdám. Nem biztos, hogy ez egy olyan jó ötlet lett volna. Another missing kid. I hope they're found. Hiányzik Benny Baker. Garfield-től. Hebron, szeme barna, magassága 1,80, súlya 65 font. Az Washington tudja ezt az eltűnt filmt a képjól, Szedár és elég tett eltűnt személyek. Bla 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 bla. Igen, érdekes, hogy nálunk ilyenet sose gyártottak amúgy. Vagy lehet, hogy volt. Csak akkor én meg nem értem. Hey, Chris. Robert! Wait, I thought you worked at the library. Wait, how would you know? Don't think I ever saw you come in. I got spies everywhere, man. So, Linda. Busted. You can always come in yourself, you know. Books don't bite. Linda's the bookworm. I'm more of a movie worm. I don't think that's a real kind of worm. Neither's a bookworm. So we're about to close in like 2 minutes, so... Oh, right, yeah. Ring me up. All right, that'll be 25 cents. Okay. Yeah, you sure don't see coin like this working in the library. Actually, you don't see any coin. It's volunteer hours. Not so bad if you like to read, I guess. True. We've got a rad horror section, too. Didn't know you were a horror guy. Just books? Movies, comics, too. Whatever I can get my hands on. You know, Jaime and Linda and I are all making a horror movie down at the old Cedar Steel Mill. No kidding. We could always use an extra hand if you're into that kind of thing. Super into it. But... Does my dad know you're going into the mill? He watches that place like a hawk. Yeah, we had a little run-in with him today, but we're gonna sneak back in to shoot the Meg mindjárt rest. lesz egy második is. Man. I would love to be involved. Involved in what? Hey, Dad. Yeah, Chris was just telling me about We're putting together a fundraiser. to show movies at the library. Okay. Idáig érezni ezt a kamuszagot, már nem Need a azért. ride home? Oh, yeah. Let me just get my bag. És ennyi a boltot, nem kasszát nem számolunk le. Meg úgy semmi. Chris, I'm sorry I was a little harsh with you and your friends before. I just wanted to make sure you're taking me seriously. Oh, I do. But you gotta tell me one thing. Is it true? What really happened at the mill? What? You know, the real story. Ezt az őrült tekintetet te. Oh, right. The real story. Yeah, it's all true. But there is one part they never tell you about. Yeah? Nah, I couldn't. Come on! All right. But you've got to promise to keep it to yourself, all right? Scout's honor.
Ott a csúriban van az ujja. They call it the steel mill. But it turns out, you can't steal a mill. All right. You got me. Is what I do. You ready? Take care. Se villanylekapcsolás, se rádió kikapcsolás. Hey. I can get you back into the mill without him knowing. Just say the word. Let's make a movie. Töltőképernyő. Zenéje is az van. I have worn many masks over the centuries. Dr. Augustine Lieber was renowned, professional, and trusted. Frank Stone confided in me, allowed me to unlock his potential during those dark days in the psychiatric ward. And now, a new guise, a new timeline, a new chance. Giving them the camera, I admit, was unfair, even for me. They couldn't know what power they held in their hands, nor what cruelty awaits them in the steel mill. But what true creator wouldn't suffer for their art? A nénike, és Lieber Augustin, aki nagyon szeretné ezt a Franket föltámasztani velünk. De nincs sok dolga. Jó reggel, kis csigény. Are you okay? Yeah. Guess I just dozed off a bit. Wait, what happened to Augustine again? She left. Left? She said she had to do something very urgently in her private reliquary. Hey, now that we're all awake again, can we forget about Augustine for a minute and talk about the 1,000-foot-long elephant in the room? Oh. 1,000 feet is the average length of film in a movie. Oh. Guess we were all playing it close to the vest before, huh? It's not my film. I just worked on it. Didn't direct it. It's not even on my official filmography. I meant how we Na were várja. all holding back about our film strips. Oh. Nem Linda volt a kamerás? Whether you take credit for it or not, it's definitely the most infamous project that's associated with you. Cursed film collectors have been unsuccessfully searching for any trace of it for years. And now we are all here, each with our own little slice of a mysterious pie. It's a pretty big deal. So, all of our film strips, they're part of this movie you and your friends made, Linda? If they're not fakes, yeah. Mine's not fake. And all that stuff you said about it being cursed? Murderous rages, CIA interrogation, total disassociation with reality. Because it's so rare, only a few people know for sure. So they say. If Augustine wants the only known surviving pieces of it, she's gonna have to pay up. Why do you think she wants it so bad? I mean, it's not really cursed, right? I prefer not to dwell on the past. We're here, someone's offering to buy our sections of the film. That is all I'm concerned with right now. Providence goes a long way towards a successful sale. So do motives. I don't know about you, but I would very much like to know why Augustine is so desperate to get her hands on this film. Well, first rule of business is to gather every bit of intel you can on your opponent. And I don't know about you two ladies, but I have been itching to get a little look-see around this big old house of curiosities. Are we allowed to look around? What do you say, director? Want to keep sitting around, or want to peek behind the curtain?
Látsiskodjunk. Nem igazi a horror, ha nincs halott. What are you waiting for? Now this is a real bold statement kind of room, you know what I mean? New Augustine got cash, but not like this kind of cash. Sounds like you didn't scout your mark as well as you thought. In business, we don't call them marks. Hustling is a racket, not a business. I wouldn't underestimate my scouting skills, if I were you. A lot rattling around up here that could be mutually beneficial. Why don't you tell me how you know so much about Murder Mill? I'm a big fan. It's your first credit. Cut the shit, man. Okay. You want to know the truth? When I first heard about it, I didn't believe it was real. But the more I looked into it, the more breadcrumbs I found. And the further I followed the trail, the more fascinated I became. Not just in the film, in the legend. Whether you meant to or not, you created a monster with this movie. Even if it isn't really cursed, the fact that everyone believes it is makes it real. Believing in something doesn't make it real. Well, that's why I had to find out for myself. Took me a couple years, but when the opportunity came for me to actually acquire a genuine piece of it, I jumped at the chance. And just how did you acquire it, exactly? Hey, just catching up. A legjobbkor. So, what have you guys found? Not much. But the night's young. Not as young as you think. Let's keep looking around. I love your outfit, by the way. Well, thanks. It's Italian. Well, the shoes are Italian. And a belt. Now that was a Istenem. curious sound. He's got a guy. Can't who's got deny pants this guy, place so I would got make these a pants good from film his guy's film guy, had them location. tailored just right by the other guy I know, who also got me the blazer, which is like a Csak nem a malacfa limited ez VIP szerintetek. club edition. But you want to know a secret? Hiányzik róla pár hulla. Found a Megmaradt. turtleneck in a second-hand shop. Scandalous. Right? Ah, yes. Let's check out the other floors. Good thinking. Wait, hold on a second. What? Before all this goes any further, I need to know how both of you got your pieces of the film. Well, Meg kellett volna it's nézni no a sorozatot. secret, really. After my mom died a few months ago, I found it when I was going through her stuff. Maddie, what was your mom's name? Both, or... Was it Bonnie Rivera? Yeah, it... How did you know that? You look just like her. Did you know my mom? A long time ago. A whole other lifetime. Her younger brother, Jaime, was one of my closest friends. Uncle Jaime. Oh. I never met him. I hadn't heard that Bonnie had passed. Yeah, it was pretty sudden. Wow. Maddie, it's quite sad. Very touching. Az egerem hol van? Köszönöm. I'm so sorry you had to go through that. It's never easy to lose someone you love. Thanks. Lucky for me, it wasn't my first rodeo. Bonnie. I wish I'd stayed in touch with her. Weren't you wondering where both of our film strips came from? I don't suppose you'd like to enlighten me. Of course. And
Well, I can't just tell you for free, can I? This kind of information is very valuable. What's your price? You know what? I'm gonna have to get back to you on that. Nem megyünk föl, nem megyünk föl. Hello. Regulátor. A hangusz érdeklődik az időgépek iránt. Looks like practically every room in the house. Itt nincs adás. But where's our host? Na jó, akkor most már menjünk fel az emeletre. Kicsit aggódtam, hogy tovább megy, és akkor nem tudunk ide bemenni. Nem esett volna jól a szívemnek. Ezek már előre mentek, mint a húzat. Cool statue. Missing a piece though. Hol van a kalapács? Wow. Powerful resemblance in Augustine's family. That or Augustine loved Gonosz arca Frank Sonic története. Trash. Sam Green took down Frank's dog. Elmondta az ember, aki megállított őt. Lloyd Kuzic nem szereti a hős címet. 63 eszén Kuzic egy állós oregoni acélváros, Cedar Hills helyi serifje volt, egy átlagos munkás ember, aki mindent megtett, hogy egy kicsit biztonságosabbá tegye belévetett bizalmat élvező emberek életét. A Cedar Hills egy csendes fenyegetés sejtegetett, egy könyörtelen szörnyeteg, amely a gyanútlan lakosokra vadászik, akiknek védelmére Kuzic felesküdött. Amikor holttestek elkezdtek gyűlni, nem maradt más hátra, mint hogy egy hétköznapi hős lépjen elő. Úristen, mi ez a szövegezés? Ez az igazi történet arról, hogyan kerül bíróság elé Cedar Hill első és egyetlen sorozatgyilkosa első kézből meséli el az ember, aki a gonosz szemembe mert nézni és meghúzni a ravaszt. Azon végzetes éjszakán átküldtem egyik helyettesemet, hogy ellenőrizze a dolgokat. Nem az első választásom volt a luttalpat. A luttalpas nem az álomból jött, és egy kicsi zöldfülű volt az én üldözésemnek. De csak annyi volt a dolga, hogy tartsa frontot, és jelentsem minden gyanús dolgot. Amikor Tommy hívott, tudtam, hogy ez az. Kelence előtt állva azt hittem, hogy a pokoli tüzes mélységeibe léptem, és ott áll Stone az emelvényen, mint egy torz vízköpő, egy aprócska ártatlanság, köteggel a halál szorításában. Nem félek bevallani, hogy megijedtem, csak egy pillanatom volt, hogy cselekedjek, mielőtt mindent elveszett volna, ezért elővettem a fegyveremet, vettem egy lélegzet és néma imát, mondtam, hogy célzok. Mi a fasz? Szóval este még ki sem hűlt, amikor egy egész csapat kívülálló településre érkezett Cedar Hillsre, hogy megpróbálják megkaparintani a maguk részét az akcióból. Ügyvédek, riporterek, gumicsontok, amit csak akarsz. Nem voltak elégedettek azzal, amit találtak, összeesküvést akartak szörni belőle. Azt mondták, hogy biztos volt egy bűntárs, aki megtette, amit tett. Én ezt nem veszem be, soha nem is vettem be, mert első kézben tudom, hogy egyedül cselekedett,
Saját szememmel láttam, szóval mindazoknak, akik más állítanak, ezt mondom, hogy szörnyeteg elég volt csodárhésznek. Ja. Minibár, minibár, minibár. Looks like it opens with a key. Sarkgyűjtemény. Úgy továbbra is baszhatunk. Augustine has a unique collection. I've never seen anything like this stuff. I'm not getting through that. Whoa. Quite a piece. Look at the metalwork. It's beautiful. Beautiful. It's beautiful. Na nézzük, mi van. Van egy hírbilli óránk, egy szekrényünk, amit nem tudok. Now, what would you do if it was you here instead of me? No way. You'd be climbing the walls looking for a way out. Who, Stan? Psh, not in a... You sure would get a kick out of this place. Jó, töltés. Kicsit aggasztó amúgy, hogy így tölt be. And then you'd probably kick me out of this place and keep it all to yourself. Te kivel Who are you beszélgetsz? talking to? No, I wasn't. I could hear you. I was talking to my mom. To Bonnie. I was in Berlin, you know, at school, when I heard she was sick. But it was my midterms, and she said I should just come home when I finished. So I did. But by then it was too late. She died while I was over the Atlantic. It all happened so fast, it doesn't feel like she's gone. So I just kind of pretend like she isn't. She was a good talker. Yeah, she was. Hey, look at this. This was just last summer. I know you said it had been a really long time, but can you tell me anything about her from when you knew her? Gosh. Well, she was the most intimidating girl I've ever met. Even after I got to know her. She did everything she wanted to do, and nobody could stop her. And that sounds like Mom. Any good stories? Yeah. Yeah, there is something I've been thinking about. I've never told anyone else. It was a long time ago. Réges-régen, messzi-messzi We were galaxisban. just kids making a movie. Jaime, Chris, and me. Everything's still so fuzzy about what happened, but there's one thing that always just stuck in my mind. Clear as a bell. That night, we were on our way home from picking up a new camera
We were driving past the Rivera's house. The garage door was wide open, full of light. And the craziest fucking sound you ever heard was just tearing out of there in every direction. And right in the middle of it all was Bonnie. I don't think I've ever seen anyone so completely in tune with themselves. The only thing that mattered was that moment. Nothing else. That was your mom. Thank you. Hey guys. Look. Look at me. What? I don't see anything. Ah! There! Right there! Oh my god, there's someone out there. I have a feeling Augustine expected something like this might happen. She's got this place wired with enough cameras she could catch a mouse. Good security probably means we're pretty safe. Right, so... Do you think we should find Augustine? Give her a heads Nem up? érték el az aggodásomat. Hát bazd Even meg. if you wanted to tell her, good luck finding her. She said she was going to her private reliquary. That's a place for artifacts, right? There's artifacts all over the place. Right. So, if you were gonna have a private place for extra special, extra valuable artifacts, maybe you'd put them behind a door like that. You've got a point. Can't we just knock? I doubt anything can get through that, including sound. Which means it might be the safest place to be, whether Augustine's in there or not. Okay. Ez a Rosie katya, az halál. Jó, töltés, oké, megvárom. Bárki kérdi, mi tetszett ebben a játékban a legjobban? A lag. Töltéslag. What's taking them so long? I thought we were gonna have a production meeting before we shoot. Van's already all loaded up. I read an article that said girls don't like it when guys get all twisted up about their punctuality. They find it controlling. Why did you need an article to tell you that? I just thought you might find that information useful. I'm not trying Val to control Linda, Chris. mondom én a Just kamerás got a lány. lot to do. Nem a rendező. Hey, right on time! Time to get cooking. Új fiúlány. What? Nothing, just trying to keep a low profile. Próbálj Always meg snooping around. megpercenteni. All right. Is everybody ready to get this production meeting started? We got a big night ahead of us. Guys, I gotta tell you, my mind's going like a million miles an hour right now. Did you know you can get like every newspaper article ever written at the library? It's insane. It's all right there. No, tell me more. I've spent like all day looking up every single thing I could find about Frank Stone, the mill, the murders. We are sitting on a freaking gold mine here. Sounds like a productive day. And yes, I had some help from my assistant. I aim to please. Oh, that reminds me. Now that you are an official member of the team, gotta wear the team jersey. Wow. This is this is amazing. I'm honored. You wanna wear the stripes? You gotta earn the rights. I promise I'll be the best ancillary producer you've ever seen. Production assistant. Yeah,
Yeah, totally. Feast your eyes. Whoa. Wait, where's Sheriff Green? Yeah, so Dad's never exactly been stoked about that. But I thought he got the guy. Yeah. And Sheriff Cushik took all the credit. People around here knew what was up, but... Let me see that. This one's a 10-year retrospective. They go into all sorts of grisly details left out of the press the first time around. And Dad got a little more credit, too. This is big deal stuff. We're making our movie in the very same spot it went down. Can't beat that. Stone's victims were real people. This was a real person. Yeah? So? I don't know. It's one thing to talk about it. It's another thing to look at their picture. And this is suddenly now a problem for you? It's not a problem. It's just a little weird. You were just like super gung-ho when I got here. What gives, man? Nothing. I just don't want to, like, exploit any of the victims or whatever. We're not gonna exploit Stone's victims. I'm just trying to maximize the potential of our main location. That's how you make a good movie. Én már beszálltam a vitába, akkor már I tetőzöm. think you're missing the point. It's not about the mill. So what's the big deal? You don't think you're, like, a little too excited about everything that happened there? Jaime, if it bothers you so much, you can always stay home. Chris. He's kinda #1 on the call sheet. What does that mean? He's the main actor. We can't shoot without him. Yeah, I know. I was just kidding, obviously. Obviously. Robert and I are gonna look for any more locations in the mill connected to Stone where we can shoot. And I'm gonna go make this thing, any way I have to. Hogy összebújtak? Hogy összebújtak? Here, why don't you start with these? So we're looking for Frank Stone. Mindenség orákulumának, We're Conor looking for Braham Guru. anything referencing specific locations in the mill that could be associated with Frank Stone. The mill's a pretty Csodában huge érzed place. magad? That's why I'm Éled sure az there's életed, vagy gotta be csupán something túl you haven't élet? found yet. Definitely. Ez az univerzum kielégít téged? Vagy egy mélyebb igazságot keresel ezen a valóságon túl? A könyvben található mély tudás hasznosításával, amelyen Braham Guru megvilágosodáshoz legközelebb álló törzsek Look at this. tanulmányozásából merített, te is magadévá teheted az ősök tervének bölcsességét, és a tudatlanság gúbójából kilépve a megvilágosodás pillangójaként szárnyalhatsz kozmikus boldogság ágyait. People who worked there or got laid off. Damn. This was a year or two before the murder started. Does not sound like a fun place to spend a 12-hour shift. There are a couple articles like this. The mill was in Az amerikai serious belső decline. területeket tett utazásaim során tanult saját gyakorlataim révén sikeresen emeltem a tudatosságomat olyan szintre, hogy képes voltam egy másik családhoz vizuálni. That's your expert opinion? Mi valóságunk fájtlán túra. Ez a kisváros annyira hasonlított a sajátomra, mégis szerintem a finomságában lenyűgözően másnak tűnt. Hogy csak egy példát mondjak, a K3 családé volt még mindig a gyógyszertel, de a pult mögött nem más állt, mint a fiatal George. Fiú, aki néhány évre tragikusan meghalt, itt volt egészséges középkorban. Az élet egy olyan szakaszában, amiről tudtam, hogy soha nem érte el. An omniverse? Far out. Két következtetés vontam le meditatív utazásomban. Az egyik, hogy minden életút szinte kiszámíthatatlan változatosságot kínál, és már mindannyiunknak saját véges lehetőségeink vannak. A saját utazásainkon lehetnek más utak, amelyek önmagunk tükör változatait tesznek meg, és amelyek minden célra más meglátogatnak. 2. A valóság különböző síkjai nem annyira különálló folyók, amelyek párhuzamosan folynak, mint inkább összekapcsolódó mellékfolyók.
amelyek a tapasztalatot, a lehetőséget egyetlen hatalmas óceánjába torkolnak. Ahhoz, hogy ezt az elképzelést tovább vizsgáljuk, meg kell fontolnunk néhány pillanat, és csak bedugom a fülesemet, köszönöm. Semmit. Sose tudjuk meg ezt a multiverzumot, vagy omniverzumot. Ilyen vékony lett volna egy kazettó. Nekem nem nőmlik ilyen vékonynak, kicsit vastagabbnak. Vastagabbra emlékszem. Bár... Fölvettünk egy ártemet. Azt... I'm sure no one was sad to see it go. Korszakvédel Sodárt acélmű végleg bezár. Igen, szerintem is kétszer ilyen vastag lehetett az. Erős acélmű, amely ekkor városunk ipari szívverése volt, több mint 40 évnyi szinte folyamatos működés után végleg bezár. Halvár kézi Tester által 1921-ben alapított malom háborús fénykorában kiváló minőségű acélt gyártott, amelyet az egész országba terjesztettek. Tester úr örökségét lánya Morgan szerda reggel adott nyilatkozatában méltatta. Morgan Tester nyilatkozata szerint a család döntése, hogy végleg bezárják a malmot, a család gyár területén meggyilkoltak emlékei iránt tiszteletből született. Ezt Stone egykori alkalmazottjai gyilkolt meg. Ez az indoklás azonban nem mindenkit győzött meg. Journalists sure can't get enough of Frank Stone. A gyilkos kő titkai napvilágra kerülnek. 1963. szeptemberhez áll. Miközben Cedar Hills megpróbálja értelmezni a Cedar Streamében közelmúltban történteket, egyre több nyugtalanító részlet kezd kiderülni a botrány középpontjába álló férfiról. A 36 éves gépész Frank Stone-ról, aki múlt pénteken egy erőszakos összetűzés során lőttek le a rendőrök. Kirejtőbe számolni. Stone Takit Kusics serifünk az elmúlt 3 év több megoldatlan eltűnésével hozza összefüggésbe. Azok, akik ismerték magányosnak Görénynek és furcsának nevezték, de főleg Görénynek. Legmegdöbbentőbbek az egyre terjedő pletykák, miszerint Stone, a Cedar Steel és a tulajdonosai a Tester család vette fel annak ellenére, hogy korábban már volt Prius erőszakos cselekmények miatt. I wonder if Linda's okay with all this Frank Stone stuff. Na menjünk a Magnóra. Kórházba hívtak, hogy vasárnap jön haza. I can't wait. Hát akkor metal. Hát nem metal. Don't think I've ever experienced anything like that night, before or since. And don't reckon I ever will again. Heck, I don't know if I would have even made it out alive if it weren't for Sam Green. Man's a hero. Damn shame that no good sheriff's taking all the credit. Damn crying shame. He all but gave up on finding Stone at the mill. Sam Green, he knew better. He came right up and told me we had to search every nook and cranny of that place. And if we had waited just a second longer, well, there'd be one less beautiful baby in the world. Or worse. Sam took Stone down just in the nick of time. Like something out of a movie. Thanks to Mr. Holt, nobody questioned my dad's story. Wow. Oh, gee. They were friends after that. My dad gave the eulogy when Mr. Holt passed.
Kicsit furán nézik ez a lámpa itt a sarokba. Ó, a láda. Kinyitjuk, hogy lássuk, hogy még mindig nem találtunk semmit. Csak azt az egy királynyaddont. Vagy királyaddont. I didn't want to say anything, but I'm just not a fan of this. Understandable. Her whole obsession with Frank Stone and the murders just feels a little intense. Maybe it's because she's not from Cedar Hills, but you know, those victims could have been any of us or our families. But they weren't. So you don't think it matters either? I didn't say it didn't matter. I just meant it happened a long time ago. And Chris is excited because some of the locations could work really well for the film. Like this one. Take a look. What is all this? I came up with a new scene to shoot. That you wrote? Yeah. Does Chris? I told Chris about it last night. Oh, she was into it? We'll shoot it if we have time. Cool. This furnace chamber location is perfect. But I wouldn't have known about it without Chris's research. Bátorítsuk. It's pretty rad. I hope we have time to shoot it. Thanks. Me too. Oh! Yes! Huh? What is... It's a picture of Frank Stone? Look at the date. Yeah. Oh, yeah. What? This is from before the murders, before they realized it was Frank. It's about mill operations, kind of a puff piece to drum up interest in new recruits. Hello, what is this? Look at the caption. Work of Frank Stone, machine shop. Bullseye. Machine shop, huh? We've got to shoot there. That's it. That's the place. It's perfect. So, time to go? Okay, people. Company move. Time to head on out and shoot the shit out of this thing. Let's go, let's go. Time is money. Let's make a movie. Nekem kell ez a furgon. Now, what were you little ding-dongs working on? Hello. Interesting. Kiderül, hogy Bona a gyilkos. Ladies and gentlemen, I present the mill. Yep. There it is. Picsába belepofázott. Oh, you see the creek down there? We follow that, takes us right to the secret entrance. I don't see it. That's why it's secret. Do, 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 do. We don't have to do this. Yes, we do. Ready? Oh, careful. First step's a doozy. Köszi, így már jobb. All right. This way. Na. Hát nem vagyok boldog. Breathe in. I can't believe we're gonna see the place where Frank Stone actually killed people. Freaking wild. Okay. 2 ways into the storm drain from here. One easy and one hard? They're both medium difficulty. Then give us medium one first. Well, medium 1 is to climb the gate over there.
then it's like a straight shot right in, but it'll take us pretty close to my dad's patrol route. And medium 2? Medium 2 is we cross to the other side, where we're a lot further away from my dad, but it's also gonna take a bit longer. Those are both very medium. Right down the middle. So, which way? Rossz akarom. Hát, ha Keep valamelyik a nyak little áttörik. distance between us and the law. No offense. Hey, I don't want to get in any trouble either. So, we should cross. Yeah. A nehezebb úton megyünk, kész. Your dad really patrols the mill every single night? Ever since I can remember. Huh. I used to think it was weird, but it's just kind of his thing. Growing up, nothing killed a friendly conversation quicker than someone calling my dad the hero of Cedar Hills. I remember he didn't want to be interviewed for that profile they ran for the 10th anniversary. Had a cool title, though. What was the title? The Man Who Drew Blood from a Stone. Damn. I mean, it could make a good title for the other movie. Other movie? We were just batting some ideas around, just spitballing. Cool. Maybe we should stick to finishing one movie at a time. Totally. Yeah. Már jársz a bokrok között. Balkol éppen. Vagy egy Ghostface. Az mi volt az ugrás ember? Nem laggolsz, te se. Király, valaki csak megcsúszik itt talán. Jaj, én leszek, az értem. Jó. Balance landing, jó? Ne bénázzál már. Na, valamelyiketeknek átszegi? Gyerünk. Jó, hát mondjuk Linda biztos nem, mert hát ugyebár még csak eltelik 40 év. Ugye még mondjuk meghalhat. Na. Ha van itt valami, azt megnézzük. Chris Gordon. Another victim claimed by Frank Stone. And gravity. Nem hagyunk hátra semmit. Ha! Egy sakkfigura! Nézd már, ez vajon kinek az ujja lehet, csak nem Bohibáé. Minek mászol vissza, amikor jövök? Na, Bloody Bokkal. Jó, belemásztunk a képébe amúgy.
van baj. Nem vagyok útban, tudtok jönni szerintem, de mindegy. Made it. This place is awesome. I wonder what we'll find inside. Are you absolutely sure this is safe and we're not gonna fall into some kind of ventilation shaft full of whirling fan blades? I can't promise you won't, but at least you'll be able to see them as they tear you to pieces. Thanks. Brought one for everyone? Yep. What you got in there? Well, the flashlights, my notebook, some pens, a couple of granola bars, 3 ponchos, first aid kit, bottle opener, sunscreen, collapsible cookware, and utensils. Abba a kis táskába. You know we're not hiking the Appalachian Trail, right? Always be prepared. Töltés. Töltés. Töltsél már nekem is. Köszönöm. Az a Tesco kocsorat, azt magyarázd már meg, hogy kerül ide, szóval. Haven't you ever talked to your dad about that night? What night? The night he was here with Frank Stone? There was one time when I was little and he was really drunk. Jó, dumáljatok csak. Én addig lootolok. Tessék. Itt egy right. Left this here. That's okay. Gondolom, amúgy így értékelném az olyan kis figurákat, csak mondjuk lehet, hogy a 100-as osdás szög az nem épp egészséges mondjuk egy gyerek számára, vagy valami ilyesmi, de... Nézzük a... Elég sok figurát elhagytunk akkor ezek szerint. Kár érte. Egyenesen ment tovább a srác? Aha, jó, akkor... Csókoltattalak. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, hogy ide jöttem. I'm not sure about Linda's new scene. But if I pull the director card, she'll probably never talk to me again. Huh, a little key. Better get back to Robert. Majd mindjárt visszamegyek. Új generátor. Okay, so
When I was little, and he was really drunk. Even though he doesn't remember, I kind of like knowing what he went through. I get that. He didn't talk to me like a little kid, or like my dad. Got to see him the way he really is. He showed me all his scars. You know he fucked up his shoulder that night? Real bad. Still can't use it like he used to. Probably never will. Damn. I didn't know it was so intense. He told me he and Frankstone squared off face to face, right here in the mill. The furnace chamber, actually. No shit. What else did he tell you? Just that he saw things no man should ever see or know. What does that mean? Every time I've ever brought it up, gets that look in his eye. And I just don't want to see him like that. You sound disappointed. No. No. But I'm glad you've got such a good relationship with your dad. Me too. Gotta love a scenic route. Akartam kérdezni, hogy vajon a Any major másik plans képadán for after merre we jár. graduate? I haven't given it much thought. Not like you. What makes you think I have? I can just tell. The film, the directing, it's in your blood. And your blood? Okay, so yeah. And your blood? You want to be a cop like your dad? No way. No I like way. movies too. That's kind of why I wanted to help out. Horror movies especially. Oh. I thought you just liked hanging out around haunted mills. You don't really think it's haunted. Na nézzük erre, mi van itt. So I was gonna say, you don't really think it's haunted. Don't I? Knock it off. Semmi? Tényleg? Ecsé! Na, akkor menjünk tovább. I think this is it. Up there. Nyomom a space-t! Spamelem! De akkor ezek szerint ez se segít. Oh, thank goodness. Yes! Robert, you're a genius. Good call on the storm drain. Thank you, Robert. Come on, people! No more standing around flapping our yap sacks. One more scene and we're done. Ó, ebből betöltés lesz, érzem. And cut! How was that for you? I think we got it. You know what that means, right? And that's a picture wrap on Murder Mill! Way to go, everybody! Sorry.
I Ragaszkodjunk, think jó? we still have one more scene left to go before we're officially wrapped. Wait, what's the last scene? Right. Yeah. Linda pitched shooting a scene that would flesh out our backstories. Adding a little flesh, huh? Yeah, I think we could work with that. But you're playing brother and sister. Come on. With our chemistry? Nobody's gonna buy that. Where are you thinking we'd shoot the new scene? I do have a place in mind, actually. Oh, yeah. That's the furnace chamber, right? What do you guys think? I say we do it. Sounds good. Csináljuk. Csináljuk meg, mert csináljuk. Yo. You coming? Yeah. Be right there. Did you see something? No, that was nothing. You sure? You seem kind of spooked. What's up? Nothing. Nothing, right. Except Jaime saw a ghost back there. Okay, I'm not 5. I don't believe in ghosts. You will. Ah, get off me! Get off me! Ah, 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 ah. Gotcha. Not cool, Bonnie! Disagree. Not cool! What are you doing here? I'm part of the crew. We don't need any help. Then I'll just hang out and stay out of your way. This is a closed set. Apparently not. Jaime! Bonnie, I really think you should be helping Dad at home right now. You've got a lot on your plate, you know? And that's all I'm good for? No. I mean... Ajaj. Linda? Whatever. I don't care if she tags along. Okay, cool. I'll be totally invisible. Just act like I'm not even here. Actually, scratch that. Act like I am here, but like invisible, but you still know I'm here, and you're not gonna get up to any funny business, because that's just gross, okay? Don't do it. Well, okay, are we just gonna stand around, or are we gonna make a movie? Time is money, right? Just make sure you don't get in the way. Ez a We still got szöveget a lot to szétszettek, do, ez micsoda ez and a I don't csík? work well with distractions on my set. I think you mean our set. Á. Zsákutca és semmi loot. Zsákutca és semmi loot. Na. Nem ijedtem meg, nehogy azt hidd. Ott állsz mögöttem sunnyogva. Oké, mehetünk. Milyen googolásról beszélsz? Mit googoljak? Mit tébegeljek? Oh. Höröldjel meg.
Kis gyűjthető tárgyaink jól el vannak amúgy dugdosok, olykor. You okay? No, yeah. It's just... This is right where my dad came face to face with Frank Stone. I always had a mental picture of it, but now that I'm actually seeing it with my own eyes, I don't know, it's different. Ahol lőhetsz. A gépi forgatás. Lépcső vagy rámpa, mi? Szia Laca, Marihó. Bizonyság. Tényleg sehol egy loot. Bírom, hogy vannak ilyen kis kiugró szegletek. Ah. Jó, az a doboz meg a gyűjtődoboz, fogadok. Használtam úgy. Akkor kapja is be. Kivel beszélek én? Valamelyik madárral, ezzel. Here's what we're gonna do. Jaime, Chris, you start here. Robert and I'll follow. Bonnie, just stay behind and try not to make too much sound while we're rolling. You got it, boss. All right. Everybody ready for a take? Lights ready, sound speeds. Jaime? Chris? All set? And action. Is there something else you want to say to me? Because now's your last chance. Yeah, as a matter of fact, there is. Don't do this. I have to. No, you don't. You know that's not true. Well, maybe I'd feel better if it were anyone else. Who else is there? But it's not fair. No one said it was. Already lost Mom and Dad. I don't want to lose you too. Now who's being unfair? At least I'm not being selfish. Selfish? I'm doing this for you. I'm doing this for our parents. If I can pull this off, it might not be too late to save Mom and Dad. That's impossible. Nothing is impossible. Something about this just doesn't seem right. Nem tudom. Trust me? Nem tudom, hogy akciósan én. Do you trust me? Yes, of course. Then you know what I have to do. And cut. Linda, that was sick! Totally. Felt like just what this thing needed. How was the lighting? It was great, thanks. Did you hear that weird groan right at the end there? No, but Ismét don't nézem. sweat it. I never Hát, replaced the sound at Jaime's anyway. How'd I do? hagyjuk jóvá. Szép volt, jó Jaime, volt. it was Húzzuk a perfect. picsába. You really think so? It was everything we needed the scene to do. You okay? Yeah, something about this just doesn't seem right.
Okay, that's not what I sounded like. I don't know. It was pretty spot on. Gotta agree. Gotta agree. I don't go around Amúgy doing érdemes impressions of amúgy you kívánság dopes. listára You tenni. impressions me all the time. And me. Tehát egy-két hónapon belül megint akciós lesz. Hot damn, kids, Annyit that was bőven megér a fun. játék. You really thought it was okay? Yeah, better than half the films I see in New York. I mean, one of them was just a 5-hour shot of a guy sleeping. Wow. Seriously. I'm impressed. But, I gotta be honest. What? Szar vagy. You really didn't think I'd notice what you were doing? What was I doing? Just playing out your own bullshit interpretation of real life. I don't understand. Sacrificing your own life for the good of your sibling and your parents definitely sounds familiar. Almost like it could even be based on someone we know, but gee, I wonder who. That's not fair, Bonnie. No one said it was. We're trying to make something fun. I'm not trying to make everyone else miserable. At least I'm not being selfish. Selfish? Don't throw the lines back at me. What? You don't want to tell me how noble it is that you're making this movie with your girlfriend while I had to scrub my entire life to take care of you and Dad? I liked it better when you were gone. Hey, Bonnie, you want to come outside with me for a minute? I could use your help with Hát something. ott az autó, hogy nem fogok vele játszani. Yeah, sure. Whatever. Én mindig átgondolom, amikor mostanában átgondolom. Mivel akarok játszani. Pont a múltkor beszéltem arról, hogy van, amikor így lekerül a kívánság listáról, de aztán visszakerül. Lekerül, majd visszakerül, lekerül, majd visszakerül, mire véglegesen I eldöntöm, just mit wanted to akarok tell you elkezdeni. how much I loved making this movie with you. Me too. I mean, with you, not with me, also. You know what I mean. I think we should do something special to mark the occasion. So, I don't know if I'm quite ready to break out the champagne just yet. But we finished the movie. It's in the can. We finished the shoot, yeah, but we're still gonna have to sell people on this thing. Okay, sure. We should keep exploring this place while we still can. I don't know if that's a good idea. Well, if we can just get, like, one more shot of something directly connected to Frank Stone, like anything he might have left behind, we'll get all the attention in the world. Mert lenne a ciki, köszönöm szépen. Newspaper article, the machine shop. Hey, Chris. Meg aztán te is lesz rajta plusz 350 pontot. Holy, What can you see? something freaky. I don't know if I can describe it. I'll try shooting a little. Whoa! Ain't that something? Ah, rats. What's that? Camera needs cranking. Hold on. That did it? Okay, let me get more. Whatever the hell that was, it's gonna look great in the movie. Ennyi kellett, egy hangya faszni? Jó van akkor. Think that door will take us to the machine shop? Only one way to find out. Let's go take a look.
My dad would kill me if he knew I was in here right now. Just rip my limbs off one by one. I thought the sheriff was all bark and no bite. Not if you're his son. Then he's all of both. Don't you think it's weird how obsessed with this place he is? I guess so. I mean, he always has been, long as I can remember. I didn't even know it was weird until I got old enough to realize all the Szállnak long föl, walks igen. he liked to take in the middle of the night were in the abandoned steel mill where he killed a guy. Maybe that's why he comes back. Nézd már, bohibá! Why is it always clowns? Oh yeah. Maybe that's why he comes back to the scene of the crime. Maybe it helps him somehow. Honestly, I don't even think he wants to be helped. What do you mean? It's more like an obsession. And it's gotten pretty weird. Okay, elaborate on that, please. Maybe it's just the way he was dealing with all the stress or guilt or whatever, but he sort of started researching all kinds of non-traditional philosophies. Non-traditional. Like acupuncture with all the pins? No. Wait, you don't mean like occult stuff? Look, I shouldn't have said it. De jó, hogy elmentünk azért a I kulcsért. don't want to give you guys the wrong idea. My dad's a straight shooter, that's it. Sure. Whatever you say, man. Tudni akarom, mi van itt. Nem ok nélkül volt az a kocsi. Ó. Vagy úgy. Harja, mint a régi szép időkben, amikor vigülözni kellett. Vége. De jók is voltak azok az idők. Vége. Nyomkod névfolytában, hogy kiszabaduljak így ennek a... válláról. Ez amúgy ennyi volt. Semmi loot, meg semmi, az ég egyet a világ. Nem baszol ki. Többiek hova lettek amúgy, az kérdőjel, mi? Na, ott látok lántvilágítást. Az ki lehet, ez a nyúlé. Szerintem. Aha. Akkor itt más nincs elméletben. Jó, akkor tovább.
Wait a second. Guys, this is it. This is the machine shop. Holy crap. It is. Man, Chris, you really know how to find the coolest stuff. Totally. Nice work, Chris. Let's look around and see what we can find. Yes. Yeah. You really think we're gonna find anything the police miss? They're pretty thorough, right? They do miss stuff. Look at that. The train? Yeah. Yeah, in the article, it's a skeleton crew now. We're all pulling triple duty. I'm the only one left who even knows how to work some of the machines. The rolling miller, the shears, the freight transfer system, said Frank Stone. If Frank was the only one left who knew how to use the freight transfer system, and that one's still suspended, I bet it never got searched. Not thoroughly. Ah, good point. I doubt there's any bodies in there. There's no harm in looking, though, right? If it's even possible to get up there. Let's find a way. Come on. Ja, kiment a izével, Bonnie-val levegőzni. Jó, már emlékszem. Semmi baj, semmi baj. Gotta be a way to get up there. Nem orjám továbbra sem a régi. Jaj, de rakam viszont. És kezdem érezni. Nyomd meg. This should open the door, right? Gomb, meg kell nyomni. Maybe there's something useful in there. Jaj, 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 jaj. Jaj, 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 most jön a ganától szerelés, bazd meg. Broken? Looks like, yeah. Hát már ezt hiányoltam a legjobban. Komolyan. Ez hiányzott a legjobban ebben a játékban nekem. Hey, can I ask you something there? Sure. How come you never asked me to work on your movie? Oh, well, it's Chris's movie. She decides who works on it. Yeah, but I mean, you know I'm like a huge horror guy too. I could have been helping you right from the start. But it's not... That wasn't, Wasn't what? We're making a horror movie, yeah, but like... I don't know. Point was for me and my girlfriend and best friend to all do something together. Like, just us. So... I'm just in the way, then. Nem hiszem, hogy ő akarna All valamit. right, look. The truth is, all night, I've been trying to get a few minutes alone to talk to Chris, and it hasn't been easy. You're annoyed that Chris doesn't want to run off and make out with you in the lair of the man who nearly made me an orphan. That's not what I said. It's not my fault she's more focused on her work than you, man. Give me a break. What's up, party people? Semmi. Semmi. So that door over there needs power for it to open. Igen, szereljük a Generator working? Nah, unfortunately it's toast. I can get it working. Just need to scrounge up a few parts and it'll be good as new. Then let's go scrounging. Inni. Csak egy emlékképet. Nem, mintha nem látnám ezt a generátort még vagy 100 milliószor.
Meg nem szereltem be már vagy 1 milliót belőle. Minimum. Nem, most sem kínál fel semmiért. Kulcs kell hozzá. Milyen meglepő. I need to find some parts. How's the generator coming? Ember. Oh, yeah. I'm on it. Could help with the generator. Továbbra se tudok ide bevenni. Valamilyen rejtélyes soknál fogva nem nyílt ki. Még mindig. Yeah. Looks like it needs power. Ahogy ez se. This might work with the generator. Na hát akkor let's go. Toolboxunk nincs. Miközben lenyomva tartod a gombot. Jön egy skill check. A szilárd rész eltalálása bónusz előrehadást ad. A sikerzónak egyes a kudarcos elmény, eltalálja a javítási előrehadási részét. Na hát, kinek ismerős vagyon? Hát akkor elmegy. És genezzünk. Acsi ment! Ütöm a grey skill checkeket. Nagyon most már nem. Nice job. Hú, bazdok az évek és a rutin. Hogy rotyog? Hogy rotyog? Kávéfőző, hogy rotyog? Oh, yeah. Now we're getting somewhere. Az kellene fog az a piros doboz. Door's locked. Maybe there's another way in there. Persze, hogy van másik út, csak hadd nézek körbe. Szerintem mindannyian ezt szálltuk a legjobban, hogy szereljünk a generátort. Can't believe they got me crawling through the roof ducts like a raccoon. Már csak a teabagelés hiányolom Okay. lehető.
What have we Meg here? egy flashit, meg a paletteket. Bár a palett még meg lehet, hogy benne lesz. Értem. Nem állunk jól. Értem én. Maybe this key will open up the boxcar. Find anything? Yep. It's got a label on it. F. Stone. Holy shit. You think? This could be a real connection to Frank Stone. Hú, bazzeg, egy kulcs. Let's see if the key unlocks the boxcar. Húzd meg, abba menjen a munka. Up. Still need to go up. I'll go first. Easy as 1, 2, 3. Well, if it's that easy. Got you. Ooh. Ooh. Thanks, man. That would not have been a pleasant way to go. I would not have wanted to break it to your dad. That would be an even more unpleasant way to go. Yo, check it. Wow. Right through the wall. Szép volt, film. Amúgy valakinek az a köze. What the fuck? Oh, shit! Damn. Is that a... Yeah. And it's got friends. This is insane. Must have come loose when the freight broke through. Hát... És eszembe jutott pár 500-as poén, úgyhogy nem. Nem beszélünk róla. This must be how Stone got in and out. Kérdezték, Corporation gépműhely és javítás adású Oregon valamit jegyzőt fizet. Who are these other people? Parker D. Nem közel akarok körülni, érezze minden csapással, a sikolja, egy kezdről le, azóta utoljára jobb irányítás, a nyakapról vágási maradjanak tiszták, ízlel meg a félelmüket. A termékovácsoltak, hogy megtisztítsa a világot? Használd azt, amit kézni van, ne azt, amit éjjel látok, rémültek kátanak, vágj és javíts. Tudom, hogy szereted, de most már nem időszerű azok. Már elmúlt az a pillanat. Jaj, ne. I guess the cops never connected Frank Stone to this. Sáhát, fiát és barátját meggyilkolták, mondja a rendőrség. 62. szeptember 17. Törnapos pletykák és találgatások után Lloyd Kuzic sheriff tegnap este megerősítette, hogy George Charlan és Joyce Barton múlt csütörtök esti Hockley Pointban történt halálát kettős gyilkosságként kezeli.
28 éves George Shallan és Shadar Heath William Chahan, elismert drogéria tulajdonos fia és barátja Joyce Barton meghalt, miután autója karambolozott és kigyulladt. A képviselők várakozatlanul dolgoztak a hétvégén, és mostoron megalapították, hogy Chahan autója leparkolt, amikor letért az útról, ami egy harmadik fél részvételére úton. A békés közösségükbe elkövetett újabb gyilkosság híre mindannyiunkat megrázott, mivel ilyen hamar jött az özvegy Dorothy Clay júliusi meggyilkolásának után. De ahogy ebben az esetben is, amikor közügy sheriff gyors nyomozását követett, Clay asszonynak a öccsét elvint elfogták és elítélték, mindannyiunknak reménykedünk és imádkozunk egy gyors és igazságos fejlesztését. Úristen! De nem vagy normális, Kele bácsi, köszönöm szépen. Jézus Máriám, hát tegyem a szívedet. Együtt leszünk az örökké valóságban. Hát mesélj miért? Ó, együtt leszünk az örökké valóságban. Az igen. És egyben elindult ezzel egy iPhone-at, vagy mi ez? Új rekord, várja, mi ez? Új rekordot állítottak fel, az órájánia. Hát nagyon szépen köszönöm, Kede bácsi. Legyen a szívedet. Mert miért ne? Jó. Jogos. Nem jogos. Amúgy nem jogos. De nagyon szépen köszönöm. Még egyszer. Na, vajon végigpörgöttem mindenkit. Nem, meg nem. Leszünk az örökké valóságban. Zarimománál tart most. Dimuni, Delentom, Bára. Őre nem mondjuk. Ó, együtt leszünk az örökké valóságban. Popádat be fogod és csináld a jár. Igenis uram, igenis. Kuspicsából popádat befogadott a dolgod a játszás. Együtt leszünk az örökké valóságban. Köszönöm még egyszer. Szia Norbi! Köszönöm neked is! Hype-olunk, úristen, mi a barnadban. Csókolom! Ó, együtt leszünk az örökké valóságban. Neked meg a 25. hónapot köszönöm. Úristen, baszki. Már 25, már 2 év, jaj Istenem. Jaj, gyerekeim! Együtt leszünk az örökké valóságban. Elvileg már hype-olnatunk. Hype-olunk. Új rekordot állítottam fel, meg sose volt 4-es szintű a hype-olnak. Együtt leszünk az örökké valóságban. A szervusz Morbi. Csókolom. Csókolom itt is. Ja, hogy ez még nem az. Hát nem tudom, nekem itt, várjál, akkor ez mi akar lenni? Info. De iPhone-ot van, mert te vagy a vezető. Azt mondja, hogy itt te vagy a vezető, Keda bácsi a vezető. Csatorna rekord eddig 52% volt. Úgyhogy ez már hype-onat. Köszönöm szépen. Nem, nincs még egy, nem kell még egy. Nem. De nyugodjon meg. Nyugodjunk meg, gyerekek. Jaj, na jó, szóval folytassuk. Már az én dolgom a játszás. Meg aztán sajnos időre kell mennem dolgozni, úgyhogy még úgy 2 óránk van. Az idő alatt félek nem fogom befejezni a történetet. Norbi, tedd el! Együtt leszünk az örökké valóságban. Köszönöm szépen. I think she was one of Stone's victims. They never found her. I don't think the police ever found this place. Nekem te ne. Because they wouldn't have just left all this stuff here. I'm sorry, man. I think I gotta go get my dad now. What? This is like real deal, no joke kind of shit, man. You can't get the sheriff now. I'm serious. We really shouldn't be in here anymore. Robert, back off, man. Just wait. Wait for what? Chris, I know how important your movie is.
But this whole place is part of an actual murder case now. It's ancient history. There's no statute of limitations on murder. Which means right now, we're tampering with Hogy vagy amúgy Norbi, ez a You réve. wanna fuck with that? But the movie? The movie's done. Robert's right. You should get the sheriff. We got what we need. Go. Just don't touch anything else, okay? We should get the hell out of here. Van itt amúgy minden. Borda, sípcsont, tartósított uborka lében, fejecske. We gotta go. Nem tudom, nekem az elmúlt egy heten volt borzasztó, de már kezdem elengedni így agyilag. Úgyhogy... És elhoz magával egy bizonyítékot a csajba, az meg normális! Robert comes back. Hey, whoa, what the fuck? You can't move that. Yo, chill out, man. I'll put it back before the sheriff gets here. Just gonna get one quick shot first. Sure, yeah. Can't miss an opportunity to exploit Frank Stone's actual victims for your movie. We're making this movie together. Doesn't feel like we're doing much together at all lately. Not just the two of us. Hi, May. Every time I turn around, there you are with Robert. Can't seem to get a second alone with you. We're alone now. Yeah. And all I can think about is you and Robert. De amúgy én is Ask 3 egész Linda to szoktuk work on the mondani. movie with us. We needed help. And she's my friend. I wanted you guys to get to know each other. Well, sometimes it feels like I'm being Sikeres very... It's iPhone-on. not true. We're not ganging up on Köszönöm you. szépen még egyszer. Yeah, but it's not Várjál, true. You megnyitom don't get to ráadat. tell me how I feel. Megnyitás. Puff. Megosztás. Én ezt kaptam. Én miért kapok, azt nem tudom, de oké. Let's... I started going out with you because you were really fun, and making this movie was really fun. But this isn't very fun anymore. So, Figyelj már! what are you saying? Takít velem a Saying csaj. if we're not having fun anymore, maybe we shouldn't be in a relationship anymore. De és ezt kaptad. I get the feeling this is Menjél. less of a question and more of a statement. Well, Not gonna be able to change your mind, am I? probably not. And that's it, huh? So, we're breaking up? Te kérdezed, te kezdted? I've got to get this shot. Yeah, of course. Szakítok. Hát ez a örökri bancon nincs az, hogy én együtt járjak. Töltés. De most tudtam, hogy most már lehet ilyen animált módokat is kapni, amúgy hype van ott. Ma is felderítettünk valamit. Na, köszönöm. Ja, hogy te ezt... Ja, igen. Jó, látom, igen. Ajjaj. Beleívódik a filmszallagba. Mindez ezért van szüksége amúgy a csajnak most a kis képkockákra. Köszönöm, Ködebe. Egy tündérbogál virágszállat. Meg Norbi is. Köszönöm I nektek. don't know.
Így van, jön az izé. De a csaj az nem bír magával, ő mindent fel akar menni. Mindent. Nehogy megmásd, most szakítottatok. Nehogy megmásd. Szembesüljünk vele, legyünk írók. Legyen már 2 halottunk, nem igaz? Tökéletes. Amúgy csak advatom őket. Na várjál, de vajon akkor a kamera felvételé hogy jutottak el Lindához? Anything? Nothing. Not that I can see. Telling you, this door's a waste of time. Whatever's back there, it's important enough that she's put it behind this thing. I think the only way in is to solve it. There's an empty slot, so there must be a missing piece that fits here. Okay, let's say we all go hunting around this place for the missing cylinder tumbler thing. Even if we manage to find it, how do we solve the rest of it? Maybe there's something else in the atrium that's like a clue. Why would anyone put a clue for their Maybe they massively would have complicated lock right out in the open? Practically right in front of it. Just a guess, but why not try this? Good guess. De kicsit jól esett volna annak is lövegek a kezét. Almost like you knew. Vajon a kis csajom, hogy hova kerülhetett? A DVD-be. Mi az ott? Nézd már, Legion! Ráadásul a kedvencem a kis csaj. Mélyebbre. Még kis adták, tudod. Végkritika, a gyilkos malom. A második ördögi vágyak Ragami Fesztivál recenzálta tudósítón Rabbit Hunt. Első ránézésre a gyilkos malom egyetlen igazi problémája az ügyetlen kompozíció. Filmes megfelelője annak, amit mintha a húgott gyerekei a hálaadási vacsora előtt színdarabot adnának elő a családnak. Amúgy kb. A film sajnos kezd feloldódni egy olyan járművé, amivel a filmkészítők nem minket, a nézőket akarnak megijeszteni, hanem inkább megmutatják, hogy hány másik jobb horrorfilmet láttak már. A helyzet az, hogy ezek a szempontok nem szokatlanak a műfajban, és többé-kevésbé már a fesztiválkor is megszokottá válnak. Ami azonban szokatlan volt, az a furcsán nyugtalanító érzés, ami az első kék kockától kezdve elborította az este 10 órás közönséget.
És őszintén szóval nem tudom megmagyarázni, hogy miért. A rettegés általános érzése aznap este kézzelfogható volt, és semmihez sem hasonlított, amit korábban tapasztaltam, vagy amit újra át akarok élni. A vetítés azonban kegyesen félbeszakadt, amikor két fesztiválozó elkezdte bántalmazni a közelben lévő nézőket, majd egymás ellen fordultak, és az által alatti mozi látogatási élményt abszolút zűrzavarrá változtatták. Ez a kritikus nem tudott elég gyorsan kijönni a moziból. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a valamiféle trükk vagy trükk a filmkészítők részéről, és nem is tudom, hogy hogyan történhetett ez meg, de el kell képzelni, hogy akinek van annyi esze, hogy ilyen fandorlatos dolgot csináljon, az ennél sokkal jobb filmet készít. Szia Tupi! Halihó! Mizu! Fú, ez egy 10... Fú! Long Island akció. That's a lot of dollar for an old movie. Társatot leírni 85-es film, az a kult kritika mennyiség. Egy ára 10.000, teljes adó 2000, fizetett 12.144 dollár és 20 centbe válsz meg. Valószínű, hogy ez akkor fizetett más 85-es filmekért. Gondoltam elkezdem ezt a story game-et, még munka előtt. Nem mondom azt, hogy be is fejezzük idővel, de reménykedem benne amúgy. 3-ig tudok lenni, utána muszáj vagyok elindulni dolgozni. You know what they say about keys. Gotta be a lock. Max, hogyha végeztem a munkával, akkor este befejezem. Csak attól félek mindig, hogy amikor itt be akarom fejezni a játékot, mármint, hogy félbe kell szakítanom a játékot, és este be akarom fejezni, és akkor kiderül, hogy a játékból összes marad 3 perc amúgy. Én az ilyenektől amúgy rettegni szoktam, mert volt már rá példa. Hogy így, jó, akkor itt megállok, befejezem akkor később előveszem, jó, akkor max. 2 órás stream még lesz belőle, az lett belőle 3 perc, mert hogy ennyi volt. Bocsánat, elnézést, my bad. Félelmetesek az ilyenek. Meddig nyomtad a pénzmosást? Éjjel. Azt láttam, hogy 10 órán keresztül nyomtad. Legalábbis amikor oda néztem. Ismerős. Hajnal 3-4, Jézusom. Az igen. Akkor lehúztál egy 12 órás műszakot kb. Something this weird has to be important. Does it open? A kulcs az nem jó belé. Üdes olyan a kulcshoz. Jaj, tudom, a minibáros szekrény, várja, a minibáros szekrény. Be is írta túlórának? Helyes. Mondta minibár. Picsába. Something's missing. Nézd már! Ott egy égő totem. Boon totem. Dioráma hiányzó darabja. Így van, a Hilly-Billy. Így van. Tele van, a szarásig van, tudod, ez a DBD játék és a készítői, és szarásig van DBD utalásokkal. Láttad volna a generátort, amit csináltunk, hallod? Hát bepisítél volna örömedbe. You're coming with me, buddy. Ja, hogy vágasz. A Boon! Some kind of hammer. I wonder if it's from the statue of that little dude. One hillbilly and his hammer reunited.
Okay, time to unlock that gate. Az ott a Play Food perk volt? Szerintem az egy Play Food perk. What prize lies behind the mystery door? Do I even want to know? Hagyjátok meg a helyesköm. But I can't make heads or tails of it. Or heads and heads. Lullaby, Hunting Ground. Az a mosolygós arc, az nem tudom, az semmi. Hogy tudom forgatni? Nem engedi forgatni. Elnézést. Na. There's something. Pedig úgy még megnéztem volna, milyen perkek vannak benne. That was not so bad. Nagy DBD rajongó ház tulajdonosa, azt kell mondjam. Nagy DBD rajongó. Well, if you were hoping for some insight into how Augustine's mind works, I think you got your wish. Hooray. I don't know what I expected, but it wasn't this. Let's take a look around. Be careful. A Lindának lenne annyi emlékező képessége, bár nem ő It's like nézte a meg a museum maszkot. for I have no fucking idea what. Something unearthly for sure. This whole place is like a film set. Akkad démon, Mezopotámia. Szobor az Akkád birodalomból közelben felfedezett töredékes agyagtáblán található ékre szerinti mitológiai démont ábrázol. Az imádatok úgy vélték, hogy az odaadásukért cserébe természet feletti hatalmat adományoz, megvédi őket és elpusztítja ellenségeiket. Hey, Linda, check this Ja, out. ez az új killer, így van. These mean anything to you? Yeah, actually. It's exactly like in my film, The Prophecy of Pain. You know, right after they open the tomb? Oh, yeah, totally. It is exactly like that. Huh. There is no tomb in The Prophecy of Pain. Oh, yeah, sorry. I was getting it mixed up with one of the I'm others. admitting it, I don't think there are any tombs in any of my movies. Never been into ancient curses and all that kind of fantasy stuff. But you know that, right? Since you're such a big fan of my work. Okay, look. You haven't seen a single one of my films, have you? I am a fan of your reputation. Sure. Honestly, just when it comes to movies, I'm more of a kind of guy. Like, crowd pleaser. Is it Cliff Barra? My films examine the persistence of evil in the heart of humanity. I'm sorry they're not crowd-pleasing enough for you. But now that you've shown your hand, why don't you tell me how you actually came into possession of the film? Well, if that's what you want to know, I'm afraid I am gonna need something in exchange. There's really only one thing I can offer you. Which is? My friendship. Fogadni kellett volna vele. You're joking, right?
You strike me as someone who doesn't end up with a lot of people in your corner. That's your opinion? I'm pretty sure that whatever Augustine's up to does not involve us getting the sweet end of the deal. Point? If we've got any shot at figuring out what's going on and maybe getting the upper hand, we gotta trust each other. There's only one person I trust, and he's got 2 thumbs, and he's this guy. You can trust me, Stan. I will give you my word on that. If you tell me the truth about your film strip. I'll have to get back to you on that. Pöcs, hogy. Csirke vagy te, pöcs? Csirke. I am speaking from the Tradewinds Movie Theater on Texas Avenue, where we are witnessing some sort of protest, or I don't know. All I am able to report at this point is there have been several attacks on the general public as well as police and medical personnel. It's not overly clear, at least to us, what the catalyst for the situation was, but I can confirm that it started in the cinema itself, as it has been reported an employee was stomped to death during a showing of Murder Mill. From here I can see considerable damage done all around us, and police are currently doing their best to control this crowd. Okay. Oh no, okay, now there is an arrest taking place, and several people are moving in, storming the officers at every side. Oh my god. Oh my god! Okay, that was an explosion. I can't see. I can't see. Police have now opened fire. It now sounds like the police line has been broken, and I can't see anything. Oh my god! Oh god! Holy shit. Jó film lehetett. Hajtogatása. A gyilkos origamis. Az 1960-as években járunk, az Amerika válságban van. A korszak politikai zavarai elől menekülni vágyó idealisták egy csoportja karizmatikus vezetőjük vezetésével új társadalom építésbe kezd. Rövidesen számunk megduzzad, és több százan hagyják magunk mögött a megpróbáltatásokat, hogy csatlakozzanak a Foldhoz. A tökéletes világ megteremtése azonban többet követel, mint megerősítő mantrákat és pozitív gondolkodásmódot. Hamarosan nyáj személyes gondjai kezdik megmérgezni a paradicsomukat, és ekkor a dolgok valóban rosszra fordulnak. A manifestáció. Megnyilvánulás. Néhány órával ezelőtt még könnyű lett volna visszajutni a településre, de a csillagfény most megfojtották a viharfelhők. Beatrice nem látta és nem is hallotta, hogy követték el. Nem a levegőben, amely annyira tele volt hajtó esővel, valamint a varja gúnyos nevetésének tűnő egymás gyorsan átvágó gágugásával. Úgy tűnt kakofóniája sosem alább hagy bármennyi távolságot is tett maga és a színpad közé. Legalább a csatogás nem hallotta a csúszásra sikoltozást. Igen, a gép magyarítása az a baj, hogy nincs értelmes mondat olykor, és ezért kavarodok meg. Mégis tovább nyomult az üvöltő sötétségbe. Kizárt dolog volt, hogy megálljon, most nem. Nem. Amikor fogalmasan volt, hol lehet az a valami, ami Stamper hívott, idézett, teremtett. Akkor sem, amikor az emlék, ahogy az iszabból kőmelkedik és szétépi ront, még mindig fényesen égett az elméjébe. Ennyi volt egy fejezet. Valami neki csapódott a vállának, megpördült hátrafelé, bugdácsolt a kövek közé, zajos csobbanással csúszott le a sekélyes sós vízbe. Fájdalmas kiáltásra ért földet. A vér éles, fémes íze megtöltötte a száját, és szörnyű sikolyt adott ki, ahogy az idegei égni kezdtek. Jaj. Megpróbálta magát újra felerőltetni, de rossz bokája csak azért, mert becsaklott. Fájdalmas sikolya zuhant lefelé. Beatrice a sziklák után nyúlt, hogy támasztékot találjon, és próbált kapaszkodót találni, de kapaszkodó ujjai csak valami olyanba ütköztek, amit úgy érzett, mintha
inak lennének, és tüskékkel, és iszap. A szemét megtörlő könnyek ellenére még mindig látta a fölötte magasodó Druán alakját, amely még mindig csöpögött a sárban, amelyből született és a barátai vérében. A fejek összezárultak fölött, az eső ismét dobolni kezdett. Szörny undorító alakjának egy csomó végtagja elkapta a távoli haldokló félhomályt, ahogy a teste megmozdult, hogy lecsapjon. Tetszett. Appa. Ott van Bohibá! Ott volt a könyvnél. Ott van. Meg Blight, meg ki a harmadik? Hát meg nem mondom. Nem killer, az biztos. Nézd már. Is that dried blood? Brownstone Morszkő. Nyilván. Jó, most, hogy biztosan mentek és mindent megnézzünk, már tovább. Muszki. This is... No. There's no way. It can't be. Hey, Linda. Jó, töltés. Küzd a játék, küzd. You should really come see. What is this? It was just displayed here, open to this page. Talismans. Contain wells of great power, can take many physical forms, often manifest as keepsakes of past victims. Victims? Keepsakes of past victims, which can become protective talismans for those who bear them. What do you think it means? I don't know. But it must be important to Augustine if it was left open on this page. Maybe it's... Sheriff Green! Green Sheriff meg él. És virul. Think we should go retrieve the rest of the crew? It's like he doesn't even question anything they tell him anymore. I mean, he's a smart kid, but parents can be wrong. He's got to get that through his smiley little skull. Bonnie? He can't just be a little mama's boy forever. Bonnie! Huh? It's getting really cold. Maybe we should, get the others, head out? Oh. Cold. Yeah. I got something for that. Pocket warmer. Persze, ígyunk. Úgyis amilyen látvány sure. fogadni fog, Thanks. kell az alkohol. It's a trap. Becsaptál. Oops. I guess I got colder than I thought when I was following you guys all the way out here. I know my limits. I've had to stay right up against them just to get through the past couple weeks at home. It can't be all bad to spend more time with your family. Spoken like a true person who's not spent enough time with my family.
I've spent a lot of time with Jaime. Jaime's... he can be alright. He just needs to grow up. You've gotta convince him to leave Cedar Hills when he graduates. He could come to New York, anywhere. He just can't stay here. I don't know if Jaime's ever even imagined himself anywhere else. He doesn't think that far ahead. Well, even if he hasn't, you've got to. What, leave? Yeah. I mean, unless there's some secret, unrequited reason why you might want to stick around. None of that. Unless you count my many unrequited love affairs with long-dead authors. Ha! I knew it. That I'm a corpse crusher. That this town's not worthy of you. Why do you hate Cedar Hills so much? You used to be like town mascot. Oh, that was when I thought the world began on Main Street, circled all the way around the earth, and ended right back on Main Street. Once I moved to New York, I realized the real world starts on Canal Street, bounces back and forth between Avenue C and West Side Highway, and ends on 14th Street. Cedar Hills ain't even in the picture. How's it going with your band? I really want to see you play some shows. Oh, done so, broke up, kaput. Oh, I'm sorry. It's alright. Bands, you know? I started a band to get girls, but I made the grave error of dating a girl in my own band. Oh? She was cool, but once she found out my trip back home was indefinite, she and the band pretty much moved on without me. You deserve better than that. Yeah, I think so too. Maybe we should go find everybody else. Are you sure? I was just starting to warm up. Yeah, I'm sure. Jó. Orvosodik a levél. Second my mom Találd comes meg a home, többieket. it's lickety-splitsville Hát ha for minden the igaz, shit itt már girl. amúgy kéne lenni egy Lickety, hullának. splits, scrams, wham bams, and thank you ma'ams. I'm still not sure I'm leaving Cedar Hills for good. Oh. Can't say I blame you. Back to the city? Where else am I gonna go? Well, there are other cities, you know. Nah, just the one. What are you gonna do there? Same thing I always do. Make shit up, fuck shit up. Maybe make some movies. Oh, yeah? Yeah, looks fun. Can be, yeah. Where'd you get that camera anyway? Oh, well, it's not mine. I know it's Jaime's. I asked you. We got it from a curiosity shop in town. Probably the only one then. Yeah. Hey! Guys? Hello? Hello! Hey, where'd everybody go? Mindig ezek a csodás kérdések. Mindenképp ki kell másznunk, kérdőjel? Nem volt shortcut, ugye? Nem, mi? Vagy volt shortcut, csak én nem néztem be. Szia, mamó! Alkalom.
Zárj, mama. Hogy tetszik lenni? Oh no. Jaj, de. Jaime. Tetszik, tetszik. Manito. Manito. Lehet, hogy véletlenül kinyírtam az embert. No. De miért jól szól alatt a DVD zene? Bonnie, we should find out what happened from Chris and Robert. I don't know if it's safe for us to be here. Oh shit! Look! 3-ra megyek. What is it? Nem, 3-ra tudok streamelni, 4-re megyek. With his... Oh shit! This might be some kind of copycat thing. We gotta go. No, I can't leave Jaime. Bonnie, we gotta go. Right now. Ez az, mindenkinek mi az első dolga? Kamerázni. Run, just go! A töltés. Istenem, imádom meg mindig. No, don't go that way. Jó lurkolást. What the hell was that? I gotta find a way out of here. A kamera fegyverem. Nyilván zárva van, de azért rápróbálunk. If I can find what this is hooked up to, maybe that's my way out of here. Meg generátort kell szerelni. Jaj, de jó lesz. Amikor hamarabb találom meg a problémát, mint a megoldás. That's my way out. Na hát, akkor szereljünk bent.
Nos, ha alkatrész lennék, akkor... A brand new parts. A brand new parts. Ugye bacsi. Shit! I can hear it. Durán szigálja el a kamerát. Valami elrántja olykor a kamot. Vagy mi? Okay. It's gone. Oh god. I need to find Bonnie. Egy pillanat türelmet kérek. Már itt is vagyok, bocsánat. Jó. Eltévedt egy futár. Nem tudom mi van ott? Kell. Kinek voltak? Melyik killennek vannak magyar tagomjai, mert most nincs előttem.
Hát én arra leszek kíváncsi, hogy vajon be is tudom fejezni meg, mielőtt elmegyek dolgozni. A toolbox. De sok minden elmaradt, gyerekek. Hát ez durva. Ezek vagy nagyon jól el vannak rejtve, vagy nem tudom. Na mindegy. De melyik killennek van a gobja? Ezen fogok rágódni, hogy illetve. Mr. Maynor. Miss Castle. It's been a long time, hasn't it? Hát nem I minden. don't keep track of years anymore. Seems to be working out for you. Pretty spry for an old man. I'm sorry, but we have to spare the pleasantries. There's almost no time at all. We need to talk. Excuse me, just who are you exactly? Yeah, why'd you come in swinging if you just want to talk? You keep your lying mouth shut and mind your own business. Sam. Do I have to mind my own business too, or are you just talking to Stan's lying mouth? Maddie, this is Sam Green, Sheriff of Cedar Hills. Don't think you got much jurisdiction here, Pops. Former sheriff. Why are you here? You know damn well why I'm here. Well, I must have forgotten. Oh, well, isn't that nice for you? Because I just can't seem to stop cleaning up after your little problem child. Wait, are you talking about the film? Is he talking about the film? Oh, it was a bad move coming here, Linda. That cursed thing should have stayed forgotten. Oh, it's gonna spell the end of this world. Maybe even every other. Okay, Sam. You're not making a lot of sense. Are you sure you're okay? You're too old to be running around like a secret agent. I'm in the best shape of my life. And everything I'm telling you is true. All of this is because of what happened back in Cedar Hills. What's happening then, right now. Don't you understand what I'm saying? No. I'm sorry. Just tell me you still have your piece of the film. Yeah, I still have it. And them? We've all got our pieces. Oh, thank goodness. And at least I'm not too late. But Augustine has made us all an offer. And you turned her down, right? We haven't committed to anything yet. Okay. Okay. Then we can work with this. Now, if we play our cards right, we might still have a chance to fix it. Linda, what is this guy talking about? The film strip you're carrying pieces of all around with you is part of a movie Linda made with her friends. With my son. But it's not just a film. It's a prison. Something far older. Something more powerful than anything humanity's ever conceived. It's pure, malignant corruption, and its hunger is unbounding. Oh, okay, Sam. Laying it on a bit thick, aren't you? That's pretty rich coming from you, Mr. Stanford. Hold on. You guys know each other? Unfortunately, I've been on the receiving end of the former sheriff's outlandish claims and dramatic interjections for quite some time now. Dude is a walking mess. I gotta hand it to you. You are looking better than the last time I saw you, yeah? Who's your guy? Did this charlatan tell you how he manipulated my son and stole his piece of the film when Robert was in a very vulnerable place in his life? I do my business on the level. I'm not out there sneaking around in the dark like some grubby little crook. Majdnem jó volt. Fuck this.
done with your shit, man. Should we go after him? Why don't you go keep an eye on Stan? I'll stay here. All that stuff he was saying, is he for real? I don't know. But I don't think anybody should be wandering off alone right now. Huh? Was this locked before? Hey! Hey, hold up a sec! Stan! Várd meg, Stan, elmegyek egy másik folyosót megnézni. Várd meg! Feledjél, köcsög! Volt valami főkínálkozás. Where'd he go? Why is this here? Hú, lehet, hogy ezzel rosszat tettem. Na mindegy, szarni bele. Stan! You want a bathroom break or something? Nyilván minden ajtó zárva lesz. Mert miért is, na? Stan! Hello? Oh god. The occult. Just what I need. Aggódsz egy istenszerű entitásnak hódol. Na hát, vagy amúgynek. Vagy kinek. Megvárjuk, amíg betöltesz. What the heck is this place? Egy pillanat türelmet kérek megint. Whoa. Is someone actually in there? Who's in there? Looks like some sort of pattern. Egyszerű. I really need to shut this thing down.
Külső tárcsát nem tudtam elforgatni, úgyhogy... Okay, that made something happen. That's good, I think. Hold on! I always knew every super rich asshole had a room like this in their house. Ez nem mondod, hogy ez Chris lesz. Okay, we're cooking now. 2 more of those ring thingies to go. Just hang in there. I'm gonna get you out. Whatever happened to a good old-fashioned on-off switch? Ja, amúgy igen. Ide túlbonyolítanak manapság itt. Mi van? 1, 2... Azt hiszem így a jó. How you doing in there? Oh, dumb question, Maddie. Nyugodjál már le! Úristen, baszki! Ezt most izomból kellett nyomni. Betöltesz még ma? Na, köszönöm. Cedar Hills 1980. Ó, még mindig itt vagyunk? Azt hittem, hogy ezt már rövidre zártuk. Ja, meg mondjuk igen, el kéne menni a player. Nadrág. Ez vajon úgy... Are you all right? Whoa. What's wrong, young man? Nothing. Let me help you. I'm fine. It's nothing. But you look as if something's I'm just looking for my dad. The sheriff? The sheriff? Yeah. Have you seen him? Oh, well, yes. Where? Here and there, now and then. He does have a way of showing up in the strangest of places. Wait, how long ago was he here? Just now, or what? It was more than a minute, less than a lifetime.
Sure. Okay, thanks. The pleasure was all mine. I'll be sure to tell him you're looking for him. Az mindenhova elküldte, csak oda nem ahova kéne, igen. Ennyi volt? Ok. Pretty sure they came down this way. I wouldn't be sure of anything in this place. Ezek a feliratok, azok tetszenek, azok a csípok. How did she get you here, Linda? What did she offer you? She promised me freedom. Freedom? Every single day since we made that movie has been torture. The dreams. I don't get a lot of sleep. I used to channel it into my films. Like a badge of honor. But 30 years of this. I'm sure it was no different for Robert with his piece. And Augustine said if you give her your film strip. I can't destroy it. Augustine's my way out. She wants the other two pieces as well. Stan's and the other girls. Her name's Maddie. She's Bonnie's daughter. Bonnie's... what? Hard to believe. I know. Till you take a good look at her. Spitting image. I wish I would have stayed in touch with Bonnie. And now it's too late. Too late? Bonnie just recently passed. It's how Maddie inherited her piece of the film. Huh. That's too bad. What did you mean when you said all of this is because of Cedar Hills? I said it's because of what happened in Cedar Hills. And what's still happening right now. What's happening right now? What happened back... Kids making Super 8 movies? In the mill? The mill's been gone for years. I told you, I don't count years anymore. Jesus, come on, Sam. You haven't been straight with me since the second you got here. I hate to break it to you. What is it? No, most kapszulókat. Find him all in. Gotta find him before his skies are folding in again and it's Miért kezd kétsek? Take it easy. Whoa there. Sam, you don't seem okay. We gotta find Augustine. Now. I think you should take a minute. I'll be fine. Now, are you gonna help me find Augustine, or are you just gonna get in my way? I looked at your journal. What? The things you wrote. You're not well. You need help. I need your help. Right now. I'll help you, okay? But you gotta promise me you'll see someone when this is over. Sure. Promise me. I promise. Jó legyen. Sam? Hát ez ennyi volt. Sam? Sam? Hello? Hello? Sam!
Töltsél már még nekem is, még. Amúgy csak nálam van ez a probléma, vagy nem tudom, hogy Zeri itt van még, vagy nála is volt ez a gond. Egy ilyen lassú volt ez a töltés. Jó, hát kinyitom, csak minek? This is certainly something. Bazd meg, ott volt a lámpa, most vettem észre. Bonnie didn't act in this scene. It was Chris. This isn't right. Okay, that is not what we shot. Én nem vesződnék amúgy a visszalakásába. Relax. What are you doing? That letter's private. It's got nothing to do with you. Who is Logan Chen? Linda. Don't you fucking lie to me. When I stopped Frank Stone in the steel mill, back in 1963, I thought that'd be the end of it. But ever since, not a thing in my world has made sense. In any other either. Everything, all of this, leads back to that night. And sure, I stopped him. But in the process, I caught a glimpse of the bigger picture. The stone was just a piece of something much worse. I couldn't shake the feeling that all I had done was delay the inevitable. That I was just one insignificant reflection of what actually happened. It started to drive me crazy. Eventually, that led me to Logan Chen and the Imperiati. And they helped me to understand what I'd seen, and what I could do about it, and what I'd have to leave behind. You do know that you sound like a raving fucking lunatic, don't you? I take no pleasure in any of this. There's no reward for me when I've done what I've got to do. There's no gratitude, no gold watch. It's just sort of a higher calling. God, you're so full of it. I'm not a kid anymore.
And you're not the sheriff. You don't get to play high and mighty with me. Linda. No. You won't be straight with me, fine. But I'm not an idiot. I know how misdirection works. I can see what you're trying to hide. Did you think I wouldn't notice the second you walked in here? You should be at least 80 years old, but you're barely older than me. How does that make any sense? In fact, none of the dates in your fucked up journal line up. I'd say it's pure lunacy, except... here you are. The wrong age. So what are you implying? I'm saying you might be Sam Green. But you're not the Sam Green I knew in Cedar Hills. You're someone else. Aren't you? For every path taken, there exists another, taken by a shadow self. Another reality. Another world. Worlds so close, they bleed together. Do you see? The timelines I chose were special. The bleed strong. The entity straining against the edges of our world. I didn't need Frank Stone's mortal vessel, after all. I only needed the most perfect versions of his essence, trapped on celluloid, projected at 24 frames a second. Frank Stone will be reborn. Bonyolódnak a dolgok, mint mindig. Megváltozott a sorsod. Where is everyone? Úristen, ki tudtam nyitni egy ajtót. Sehol semmire tetszett. Már el? Van. Jó. Ja. Persze, hogy kulcs kellene hozzá. If I fix these boilers, that should shut off the leak. Gotta be around here someplace. Those steam jets are gonna burn my face off. But that's my only way out. És szerinted hol lehet? Kulcsot nem láttam eddig, az biztos.
Igaz, hogy le tudnám verni a lakatot akármivel, mert amúgy körülöttem annyi szemét van, hogy az hihetetlen. Surely there. Always need one of these. Drágám, most sem megvan a kulcs. One to go. Miért is tartunk amúgy egy telep gyereket? Kedves Franklin Norman, Whoever's locker this was felszaklalok, has ha some nem jössz serious vissza. issues. Ha nem vagy beteg, nem kell visszavonulnod tőlem. Mondjál mindent, kedvesem. Tudod, bármi történik is, én mindig itt leszek neked, semmi a világon nem akadályozhatja meg, hogy szeresselek. Még ott leszek az életedben. Háromat azt mondta, hogy nehéz barátkozni, megértelek szerelmem. Nagyon kevés olyan van, akivel érdemes barátkozni. Minden alkalommal, amikor kinyitják a szájukat, csak azt érzed, hogy a rovarok másznak a bőröd alá. Minden üres pillantás arra kényszerít, hogy boldogos mosolyog és úgy tegyél, mint a figyelnénk arra, amit mondanának. Túl fontos vagy ahhoz, hogy rájuk pazaroljanak, és egy nap megtalálod azt a helyet, amiről mindig is meséltem neked, ahol igazán értékelheted, hogy mennyivel kisebbek voltak mindig is. Addig is mi ügyelviségük, de ti nem váltok. Ér vissza hamarosan, Norman. Tudom, hogy nem hagyod anyádat túl sokáig várni, hogy újra halljon egyet unokájáról. Én mindig figyelni foglak téged, szeretlek, mama. Mama! És én most tényleg ezért nyitottam ki. Jó. That sounds promising. Tök jó. Most van 500 forintos kérdés, hol lehet a másik kerék? Nem tudom, abban reménykedtem igazából, hogy... Na mindegy. Ha csak kinyitom, akkor van esélyem úgymond körbenézni.
Kis BRB pillanat. Ki is rakjuk a BRB-t. Bocsánat, már itt is vagyok. Újra. Játszok hölgyem, hogy a földön kúszik, mászik és nem lesz piszkos a ruhája neki. Anyukája pelbólal mosta valószínűleg, és az nagyon tartós mosószer lehet. Gondolom én. Vagy hol az a kurva másik fogaskerék? Az kurvára izgatna amúgy. Hát, hogy valami elbaszott helyen lesz. Ott hát. You're coming with me, buddy. Nem tudom, kiviszi magával a WC-be, vagy a dohányzóba, de váljék egészségére. Gyorsan át voltunk. De ez a kantáros nadrág amúgy, ez tipikus 80-as évek, amúgy nagyon durva. Meg ez a lófarok, frizura. Hát az rád van írva, hogy szűz vagy. Szóval, hogy így ez... Nem, semmi. És kantáros nadrágot fogsz hordani? Kérdem. De amúgy hova kúszol még? Ja, hogy... Jó. Nem láttam a födőt a fejem fölött.
Tudom, hogy ez azért semmi amúgy, csak így megmutatja, hogy mennyit találtál meg a mennyiből, csak hát kinyitogatom hátuljára egy öcsömet, érte. If I ever get out of this maze, I'm gonna take Bonnie's advice and leave Cedar Hills. See New York. Fall in love. Fall out of love. Just... Mindennek van határa. Menj már. Panteros madrág már nem játszik. Remélem megérte ide jönni. Bazd meg. Fuck. Is this Frank Stone's journal? Nem hallottam felőlem, megtettem, amit kértem, de hetek óta egyedül vagyok. Talán kudarcot hallottam, nem úgy teljesítem a célomat, ahogy azt mondták. 5 nevet vettem fel, de nem érzem magam közelbe az ösvényhez. Éve, hogy nincs. Hát meddig tart rendelni egy efetemurú? Minden ilyen az erdővel álmodom. Sötétségről körülöttem, félek, túlságosan félek ahhoz, hogy erőre lépjek, vagy kiáltsak, mert a ködön túl áll. Néha látom alaptalan lakjukat, amit kígyóként honoglanak a lángokban, sikolyaik szüszegése égető a fülemet. A gonoszok akkor miért sikoltoznak? Honnan ismerhetném egyedül a gonoszt? Honnan tudhatom, hogy nem veszette el az egész? Sedár héz a bűnben. Nem kéne mindent elpusztítanom, hogy teljesen megtisztítsam a várost, nem cselekszem a tisztás nélkül. Egyedül állok az erdőben, és várom, hogy elérjem a másik oldalt. Kiáltok, elveszek, várni fogok. Végre visszatért hozzám, és boldog, jóval felülmúltam az elvárásait. Azt mondja, megtalálta a gonoszság gyökerét, a rothadás forrását, amely a város emészti. Az alapjai alatt tudok. Howard Tester egy gonosz szövetség vezetője, tőle erednek a gonosz ága, és minden megfertőznek, de ő túl van az én igazságos ítéletemen. Bár a pokol bugyraiban rohad, az ő üldökei még mindig itt élnek. 4 név, 4 újabb próba, amit le kell győznöm. Azt mondja, hogy ne siessek, nem hibázhatok, nem fogok elbukni. Éppen azokat a tüzeket fogom használni, amiket a teszter szült, hogy végrehajtsam a feladatomat. Az ő teremtményén fogom olyannál változtatni, amit elpusztítja az örökséget, megtisztítom, ahogy azt a város is megtisztítom. Ember és állatfém és hús tűzzel összeköpve, aztán áttérek a túloldalra, és meglátom, milyen örökkévalónak isteninek lenni. Tudom, mit jelent hinni, az erdőn át az út tiszta, tűzvel rám nem fogok félni. Oh my god, this place is so fucked. Én Dwight Ellen Parker. Ezt írom, mint utolsó akaratom és végrendeletem. Utoljára 1960. február 16-án láttak utoljára a délután Rustyval, Darrellel és még néhány sráccal töltöttem üvessal Cadell Creekben. Mire sötétedni kezdett, már elég részeg volt, és amikor Rusty megpróbált remennem, mozdítsa meg a fenekemet, elég dühös lett, és meglöttem, ami elég hülyeség volt. Megfizettem érten, Rusty dühös lett és elment, ahogy a többi srác, és gondolom úgy gondolták, hogy kihaszom magam és hazatalálok. Nem tudom meddig aludtam, de amikor felébredtem, ott volt ez a srác, egy nagy magas fickó, nagyon sötét volt, de még mindig láttam, hogy bámul engem. Hideg, gonosz szemek átnéztek rajtam. Azt hiszem, a föld alatt vagyok. Zajokat hallottam, fölöttem olyan hangok adtak, mintha gépek lennének, mint egy gyárba vagy ilyesmi. Lehet, hogy a malomban vagyok. Láttam a fickót néhányszor, azok az átkozott szemek engem bámulnak. Hallom, hogy suttog valamit, de nem tudom, mit mond. Azt hiszem, meg fog ölni. Annyira félek anya, bárcsak újra láthatnának. Nem voltam a legjobb fiú, de te mindig ott voltál nekem, nem is kívántam volna jobb anyát, talán jobb neked, nélkülem nem tudom. Ha valahogy is olvasod ezt a levelet, mondd meg a Rustynak, hogy nem haragszom rá. Az én hibám volt, ha úgy viselkedtem, mint egy idióta. Olyan, mint mindig. Csak tudd, hogy sajnálom mindennél, szeretlek, Dwight a Parker.
Na, egy doki. Itt egy doki. What the hell are these things? Egyet elhagytunk már megint valahol, bassza meg a kurva élet. Nem csak egyet, kettőt. Hú, van még egy, kettő, három, négy. Vajon mi lehetett az? Bár ha tippelnem kéne, vannak tippjeim, igen. Látom. Főleg, hogy már tényleg kevés időm, ezt nem most fogom tudni befejezni, srácok. Bármennyire szeretném, úgyhogy lehet, hogy ez az, hogy ezt a fejezetet befejezem. Belemegyünk a következőbe, és akkor ott megállok, és akkor este, hogyha hazaértem, akkor folytatjuk. Nem ez kell nekem. Másik irány. Esélytelen, hogy én fél óra alatt én végezzek bármivel is. Aztán, hogyha kiderül amúgy, hogy megint ilyen 5 perc volt vissza, sírni fogok. Aggosan. Üvöltve. Ja, akkor most megállok, jó? 10. fejezet. A bejátszás, azt persze megnézzük. Are you okay? Akkor pláne. Bonnie? What? Oh, easy, easy. What is this? It's okay. It's okay. You're not Bonnie? No, Bonnie was my mom. Did you know her? Yeah, I mean, she's my boyfriend's sister. Boyfriend? Hi, May. What? We were just getting a shot, and he was... We were... Oh, God! Jaime! I mean, my uncle, Jaime. Uncle? Töltés. Jó, az én esetemben én nagyon sok órát meg tudok csinálni, mert hát ugye körbenézni, összeszedni, amit, és ahhoz képest, hogy körbenézegetek be, meg itt se találok meg mindent. Oh my god, there's this thing. It's trying to kill me. The hell is going on here? Hú, látom, már ezen fogok befejezni. After I lost you, I found this place and she was just here. How'd you get here? I don't know. I think I was brought here. Why? I don't know! Dan, You don't want to be here. Trust me. you came here in this? I think so. Do you think it can also take you back? Menjél. Any chance that's true, I gotta try. My friends are in terrible danger. I gotta get back to them, wherever they are. I'll help you. Why don't you climb back into the chamber, whatever it is? I'll see if I can figure out these controls. Keep an eye out for Jó, any, akkor korábban kérdeztem, hogy itt vagy el, hogy vajon nálad is voltak-e ilyen töltési problémák, de akkor ezek igen, szerint igen. Akkor nem csak nálam, nálad Is is. there a switch on that thing? Yeah, I see it. Okay, you should flip it. Szép volt, fiam. Try using that pole thing. De ne segítsetek neki. Nézzétek nyugodtan. Ez az. Kemény a csaj bennek.
Megváltozott a sors. Fucking kidding me? Jaime? Acsi! Az a Jackozzát. Na, basszal meg abba. Na, végre, egy ilyen jelenetet vártam amúgy. Automata mentés, nincs saját, ezt nem szeretem. Megmondom, miért nem szeretem. A kézi mentés, mert az automata mentés nem mindig az, ami hasznos. Na mindegy. Szóval. Fiúk, lányok, este befejezzük a történetet, miután hazaértem. Az késő este lesz, ez 10 óra után, de befejezzük, szerintem. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Visszlek benneteket Picurihoz. És akkor késő este találkozunk, addig is legyetek jók. Tábusztok, és köszönöm mindenkinek mindent amúgy. Puszi jó pucikra. Papa!